check, testing. Hello, check, 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 hello, check. Good morning to everybody. Respected dignitaries, industry leaders, our valued participating companies, beloved poultry farmers, ladies and gentlemen, a very warm and heartfelt welcome to each and every one of you. Today is not merely another seminar. Today is a celebration of a dream born out of 4 decades of relentless service to the poultry industry. A dream that believes in every poultry farmer deserves not only knowledge, but the right solution at the right time. On behalf of SS Agrotech, I extend my sincere gratitude to every one of you for becoming a part of this historic gathering. 40 years ago, the poultry industry in Tamil Nadu had nearly 12,000 plus farms, housing about 70 lakhs birds. And today, the industry has transformed dramatically. With nearly 1,200 plus highly efficient layer farms, we are rearing more than 8 crore birds with another 2 crore birds under expansion. This is not merely growth in numbers. It is a testimony to the resilience, courage, and determination of our poultry farmers. Our journey has never been easy. We have walked through some of the toughest battles the industry has ever witnessed. Lymphoid leukosis, infectious bursar disease, bird flu, infectious bronchitis, IBH, Rannicke disease, VND and VVND, and many more. Each challenge tested our strength. Many lost our birds, many lost money, and some even lost hope. Yet the poultry farmer never surrendered. Every crisis became a classroom. Every setback became a stepping stone. Every challenge made us stronger, wiser, and more determined. Today, poultry farming is no longer just farming. It has become a technology-driven industry with global standards. And the future belongs to those who are prepared. The coming decade belongs to antibiotic-free poultry production. The future belongs to the precision nutrition.
The future belongs to advanced biosecurity. The future belongs to smart automation. The future belongs to scientific management. Those who embrace these changes today will become the leaders of tomorrow. Those who ignore them may struggle to survive. This is exactly why Techno Commercial Hybrid Seminar was born. TCHS is not an event. It is not a business platform. It is not merely a technical conference. It is a movement created with one mission: to empower poultry farmers with practical knowledge and immediately available solutions. Knowledge alone cannot solve a problem. Knowledge becomes powerful when it is converted into action. Farmers do not simply need theories. They need answers. They need technologies. They need trusted products. They need reliable companies. They need expert guidance. And above all, they need confidence to make the right decision. That is exactly what TCHS delivers. Every edition of TCHS identifies one burning issue affecting our poultry industry. Today our focus is one of the greatest transformation the world has ever witnessed: antibiotic-free poultry production and the advancement of the poultry industry. Throughout today's session, you will discover what products are available, who manufactures them, how they work, where they can be sourced, how to use them, what investment they require, and most importantly, how they can improve your profitability and sustainability. In most technical seminars, the solution ends with a presentation. At TCHS, the solutions begins with a presentation. That is why we proudly call this Techno Commercial Hybrid Seminar, where technology meets commerce, where scientists meets practically, where innovation meets implementation, where your questions find answers, where your challenges meet solutions. Our motto remains unchanged: come with your problems, go back with your solutions. As we stand at the threshold of another revolution in poultry farming, let us remember one truth: the future will not wait for anyone. It belongs to those who prepare themselves today. Let this seminar become the turning point in our journey. Let every presentation ignite a new idea. Let every interaction create a new opportunity. Let every farmer return home with renewed confidence. Together, let us build an antibiotic-free, globally competitive, technologically advanced poultry industry that future generation will be proud of. Before I conclude, I bow with gratitude to all our distinguished speakers, scientists, sponsors, participating companies, media friends, and every farmer who has traveled from far and near to come today. Your presence makes this mission meaningful. Your participation makes the movement stronger. Together, let us write the next glorious chapter of the Indian poultry industry. May this day become a landmark in the history of poultry farming. Thank you. May I welcome Dr. Chandrasekhar, icon of poultry industry, to be on the stage, please, to grace this occasion. Let us give a big hand of applause. May I invite our beloved Dean, Dr. M. Selvaraju, to be on the stage, please. May I invite Mr. K. Singaraj, Zonal Chairman, NECC, to be on the stage to help us. May we have Mr. Sundarajan, Secretary of the Tamil Nadu Poultry Farmer Association. May I request Mr. Sridevi P.S. Mohan, Executive Committee Member, PFI, to grace the occasion.
Suramurthy, Honorary President of the Breeder Farmer Owners Association, to be on the stage, please. May I invite Dr. Thiruvengadam, Dean of CPPM, to be on the stage, please. With a big hand of applause, may I invite Dr. Ramamurthy, MD of Krishi Nutrition, to be on the stage to grace the occasion, please. Yes. May I invite Dr. C. Meganathan, AGM, VHPL, to be on the stage to grace the occasion, please. Yes. And last but not the least, may I invite Dr. Natarajan, retired FAQAL, veterinary VCRI, to be on the stage to grace the occasion, please. Hey, chair. Get into the credo, please. Credo ready. Introducing the TCHS poultry signature song. Every industry has its achievements, but only a few are blessed with a soul. Today, the Techno Commercial Hybrid Seminar is honored to present its own poultry creed, a timeless expression of our faith, unity, and commitment to the future of poultry industry. Penned with profound vision and heartfelt devotion by Reverend Father Deva Joe, a Reverend Salesian priest, this inspiring creed has been beautifully transformed into a moving anthem that will resonate in the hearts of everyone who believes in the noble mission of poultry farming. This is not merely a song, it is a heartbeat of TCHS. It is our collective promise to uphold integrity, embrace innovation, serve humanity, and dedicate ourselves to building a stronger, healthier, and more prosperous poultry industry. From this day forward, at every edition of TCHS, we shall rise together to recite this anthem, not as a ritual, but as a sacred oath, an oath to stand united beyond business, beyond competition, and beyond individual success. To work hand in hand for the welfare of farmer, this growth of our industry, and progress of a nation. May every word inspire us, may every note unite us, may this anthem remind us that when hearts come together with a common purpose, no dream is beyond reach. Let us now stand with pride, gratitude, and one united the spirit to recite the official TCHS poultry anthem. May I request Dr. Chandrasekharan, MUSC PhD, the moderator of our seminars, to declare upon the signature song. I declare open the signature song of TCHS. Can all stand together in respect of our poultry?
Mr. Sridevi P.S. Mohan, Executive Committee Member of Poultry Federation of India, to honor the guest in the stage. May I invite Mr. Pannirselvam, Abhi Exports, to be on the stage to grace the occasion, sir. May I have the privilege of honoring Mr. Sridevi Mohan on the stage on behalf of SS Agrotech and TCHS Edition 5. Now we move to the felicitation. May I have our Dean to say a few words about this seminar. Respected our teacher, Dr. D. Chandrasekharan sir, respected through Singaraj sir, President Poultry Farmers Association, respected Dr. Ramurthy, alumnus of our VCRI Namakkal, respected Dr. through Pannirselvam sir, Abhi Traders, respected Dr. Narajan sir, our senior and contributed for the poultry industry, Dr. Thiruvengadam, Dean CPPM, Mr. Sridevi Mohan sir, respected Sundaraj sir, and Dr. Mohanathan and other dignitaries on the dais and up the dais. Good morning to you all. Actually, the SS Agrotech, that is Mr. Rex sir, is arranging Techno commercial hybrid seminars. This is the 5th edition, everybody knows. And he is touching the very sensitive aspects of the poultry farming community. At present, Namakkal has the production of 8 crores eggs per day, along with the population of 10 crores birds. So it is a highly populated area. In this area, he is conducting such wonderful seminars with a presentation of all technical aspects to improve the poultry. The current theme which he has taken today for seminar is antibiotic-free production of eggs. That is the great thing. Even if you go to 2 weeks back, I had viral fever. When I went to the physician, he said, I will not give antibiotic because it is creating lot of problem. Only you take paracetamol alone. So such is the condition in human medicine. So indirectly we are contributing, or directly we are contributing in one health aspect. In that way, the topic chosen for this seminar is an appropriate topic, and it is the time of the hour. And the antibiotics which is present in the egg or meat
or everything will produce resistance to the various bacteria and organisms that will indirectly harmful to the human health. So we should avoid antibiotic, and we should find out, as when I discussed with the President Poultry Farmers Association, he is a very rich knowledgeable person and experienced person, Mr. Singaraj sir told. So without alternative, how come we avoid antibiotics? He said such a wonderful personality is the President and President for Poultry Farmers Association. So we are in a position to find out alternatives to antibiotics to prevent infection or the treatment of infectious diseases in poultry. So it is a great topic and need of the hour. I think all the resource person will deliver the fruitful message to the farming community. So I congratulate and wish Mr. Rex and his team for having arranged such type of wonderful seminar for the benefit of our farmers of not only Namakkal but throughout the nation. I congratulate each participant to gain knowledge from this seminar. I thank all the resource person for delivering the wonderful, who are going to deliver the wonderful lectures today. Thank you very much. Thank you for the opportunity. Doctor. May I invite our beloved Mr. K. Singaraj, NECC's only chairman, to say a few words of motivation to us. Good morning to all. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் டாக்டர் சந்திரசேகர் டீன் மற்றும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும், அதே போல இந்த விழாவினை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும், there many people are coming from other states. They are introducing new innovation, I think. So இதை அரேஞ்ச் செஞ்ச SS Agrotech ரெக்ஸ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இது டாபிக் என்னென்னா, முதல்ல வந்து சார் கூட தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஆன்டிபயோட்டிக் ஃப்ரீ ஃபார்ம் அண்டு ஈசி செட்டு. ஆன்டிபயோட்டிக் ஃப்ரீ ஃபார்ம் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம், ஆன்டிபயோட்டிக் ஃப்ரீன்னு. இஸ் இட் பாசிபிள் டு ரன் த பவுல்ட்ரி ஃபார்ம்ங்கிறது தான் முக்கியம். ஏன்னா இது வந்து என்னென்னா, ட்ரையல் வந்து எடுத்து நம்ம இங்கே ஒரு 10 இடத்துல போட்டு நம்ம 1 lakh 2 lakhs, அதாவது வந்து சார் சொல்கிற மாதிரி வெட்டினரி காலேஜில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 500 கோழி வச்சு ட்ரையல் பார்க்குறாங்க. ஏன் சார், அது வந்து ப்ராக்டிகலி இஸ் நாட் சூட்டபிள் சார். நீங்கள் 5 லட்சம் கோழி 10 லட்சம் கோழி இருக்கிறது வந்து 500 கோழி 100 கோழி வச்சுட்டு இதுபடி போங்கன்னா அது எப்படி போக முடியும் சார்? அது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம சொல்லணும் சார். அதாவது வந்து இப்போ வந்து நம்ம நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட், தமிழ்நாட்டில் எடுத்து நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் இன்றைக்கி வந்து திக் பாப்புலேஷன் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தா இன்னும் க்ரோத் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இருக்குது. இப்போ இருக்கிறதே ஆல்ரெடி இப்போ 10 crores பார்த்தா இப்போ இந்த இயர் 2 பார்த்தா அது 12க்கு போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அதை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்குது. அதனால் என்னென்னா, இதில் வந்து 3-4 சப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக வேணுங்க. பவுல்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ணணும். அதே மாதிரி வந்து இது வந்து ரூரல் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. இது வந்து இதனால் வந்து என்னென்னா, இப்போ பல தடவை சொல்லியிருக்கோம், நம்ம நாமக்கல் மாவட்டத்தில் எடுத்துக்கிட்டால் இன்றைக்கி ரூரல் எக்கனாமிக்கு, அதாவது பர் கேப்டா இன்கமே வந்து இங்கே தான் அதிகமாக இருக்குங்கிறாங்க. அதாவது நம்பர் 2 பிளேஸ் வந்து இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் பவுல்ட்ரி தான். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இதில் வந்து ஜிடிபி க்ரோத்து, ஃபண்டு ஃப்ளோ, இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப வந்து இன்றைக்கி அந்த அளவுக்கு வந்து பவுல்ட்ரியினுடைய தாக்கம் இருந்துகிட்ருக்கு. இதை எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது இப்போ ஏன்னா நிறைய இஷ்யூஸு வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ ஒரு சில இதில் பார்த்தா ஃப்ளை ப்ராப்ளங்கிறாங்க, ஃப்ளை இல்லாதே ஃப்ளை ப்ராப்ளங்கிறாங்க. நெய்பரிங் இதில் வந்து அந்த இஷ்யூவெல்லாம் வந்துட்டு இருக்குது. ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து லேண்டு காஸ்ட் வந்து எல்லாம் கூடி போனனால, முதல்ல வந்து 20-30 years பேக் வந்து எல்லாம் thousands of rupees-ல் தான் இந்த 10,000 20,000 இந்த ஏக்கர் வந்து இன்றைக்கெல்லாம் வந்து ஏக்கர் வந்து லேக்ஸ் கணக்கு குரோக்கணும் போனால நெய்பரிங் தான் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் அதிகம்னு வச்சுங்களேன். இதை வந்து என்னென்னா, நிறைய பேர் இதை ஒரு குரூப்பாக வச்சுக்கிட்டு அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு அந்த பண்ணைக்கு டார்ச்சர் கொடுக்குறது, உடனே வந்து கலெக்டருக்கு மனு கொடுக்குறது, போலீஸில் கொடுக்குறது. இது வந்து ரியலாக இருக்கிறது கொடுத்தாங்கன்னா வந்து அதுக்கு வந்து அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, அதை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. அது மேக்ஸிமம் வந்து 99% ஆஃப் த ஃபார்மர்ஸ் வந்து எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் வந்து இது வந்து நிறைய பேர் வந்து இதை
ஆக்சுவல் இதை விட்டுட்டு பர்பஸாக பண்ணுறது தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இதில் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இது வந்து என்ன, இதுக்கு முதல்ல வந்து தொழிலுக்கு வந்து முற்றுப்புள்ளி வைக்கணுங்க. தொழில் இல்லைன்னா நடத்தவே முடியாதுன்னு வச்சுங்களேன். எப்படி நடத்த முடியும்? ஒரு கைட்லைன் கொடுத்து கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஒரு பெட்டிஷன் வந்தால் அதை ஆய்வு பண்ணி அது சரியாக தப்பாங்கிறத வந்து கரெக்டாக பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன். அப்படி இருந்தால் தான் பண்ணி ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ண முடியுங்க. இல்லைன்னா இப்போ வந்து வர எங்கர் ஜென்ரேஷன் வந்து இந்த தொழில் விட்டு வெளியில் போயிடும்னு வச்சுங்களேன். ஏன்னா இன்றைக்கி அந்த மாதிரி இருந்துகிட்ருக்கு. இதுக்கு அடுத்தபடியாக இப்போ என்னென்னா, இதெல்லாம் முடியாமல் ஃபினான்ஷியலாக கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, கொஞ்சம் புதுசாக நியூவாக வந்து இப்போ வந்து ஈசி ஃபார்ம்ங்கிறது அங்கங்கே டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு. ஈசி ஃபார்ம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வர்றப்போ வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து 1300 ஃபார்ம்ஸ்க்கு மேலே இங்கே நம்ம இதில் இருக்குதுன்னா அது வந்து ஒரு 100 ஃபார்ம்ஸ்குள்ளே வந்துடும் வச்சுங்களேன். ஈசி ஃபார்ம்னா யாரும் இந்த 1 or 2 lakhs நிறுத்த முடியும். மினிமம் வந்து 1 million 2 million அந்த மாதிரி போயிடும். அந்த மாதிரி போகிறப்ப வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், எல்லாமே வந்து முதல்ல வந்து எப்படி 30 yearsக்கு முன்னால் வந்து 7,000-8,000 ஃபார்ம் இருந்து இப்போ வந்து ஒரு 1300, அதுவும் சொல்லப்போனால் இந்த 1 lakh எபோங்கிறது வந்து ஒரு 200 தான் இருக்குது. அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு மறுபடியும் மீண்டும் வந்துடும் வச்சுங்களேன். ஏன்னா அதனால் வந்து என்னென்னா, இது எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் சைடு தான் இதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் வந்து வேணும்னு வச்சுங்களேன். ஏன்னா அது ரியலாக இருந்தால் அது எப்படி வந்து ஃபார்ம் வந்து பராமரிக்கிறது மீட்டிங் கலெக்டும் போட்டு நிறைய சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதை எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நம்மளும் அசோசியேஷன் மூலிமா எல்லாத்துக்கும் வந்து மெசேஜ் வாட்ஸ்அப் மூலிமா கொடுக்குறோம், மெசேஜ் மூலியம் சொல்கிறோம், மீட்டிங்லையும் சொல்கிறோம். பட் இதே மீறி வந்து டார்ச்சர்ஸ் நிறைய வந்துட்டுருக்கு. அதனால் இதையெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து தெளிவான வந்து ஒரு கைட்லைன் வேணும்னு வச்சுங்களேன். மெயின் அதுதாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து முன்னாலே 30-40 years முன்னால் ஆரம்பிச்சதுனால இதெல்லாம் அப்படியே போயிட்டுருக்கு. ஸ்டில் அந்த இஷ்யூஸ் வந்து நிறைய நடந்துகிட்ருக்கு. அதனால் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் ஃபீலிங் கம்பல்சரி இருக்கணும். பட் அது வந்து எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி கொண்டு வரணும், ப்ரொடக்ஷனும் பாதிக்காத இருக்கணும். அதே சமயத்தில் வந்து இது ஹியூமனுக்கு நம்ம எதுவும் பாதிக்காத அளவுக்கு வந்து நம்ம அந்த அளவுக்கு வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போகணும். இதுக்கு வந்து ட்ரையல் ஃபார்ம் வந்து நிறையா போட்டு இந்த மெடிசன் யூஸ் பண்ணுங்கள். மெடிசன் கம்பெனி பீப்புள் மெனி பீப்புள் ஆர் கம்மிங் ஹியர். இவையெல்லாம் வந்து இது வந்து ப்ரைஸ் மட்டும் பார்க்காம அதாவது எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற மெடிசன் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா எல்லாம் 2 மெடிசன் 4 மெடிசன் இதை கொடுங்க அதை கொடுங்குறாங்க. கடைசியாக பார்த்தா அது எந்த மெடிசன் வேலை செய்யணும் தெரிய மாட்டேங்குன்னு வச்சுங்களேன். அதனால் வந்து அதெல்லாம் இல்லாமல் அது காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கணும்னு வச்சுங்களேன். காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கணும். அதே சமயத்தில் வந்து ப்ரொடக்ஷனும் பாதிப்பு இருக்கக்கூடாது. கோழிகள் அதே மாதிரி எந்த விதத்தில் சைட் எஃபெக்ட் இருக்கக்கூடாதுன்னு வச்சுங்களேன். அந்த மாதிரி இதை வந்து நியூவாக சொல்லி அதை வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து கைட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி வந்து இந்த இன்றைக்கி ஈசி ஃபார்ம்ங்கிறது தான் இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி நிறையா வந்துகிட்ருக்குங்க. இது வந்து ஃப்யூச்சர் வந்து வித்தின் 5 years பார்த்தா 2030 பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 5 crores பக்கமாக ஈசி ஃபார்ம் வரது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அதை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கு. அதனால் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் தான் வந்து நம்மளும் வந்து அப்டேட் ஆகணும். அப்டேட் ஆகலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அப்டேட் ஆகி தான் போகணும்னு வச்சுங்களேன். இதுதான் ஃபார்முலாவே தான் வச்சுங்களேன். அதனால் வந்து இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறும். நன்றி, வணக்கம். May I invite respected Dr. A. Nadarajan to be on the stage to say a few words to us. Thank you, sir. Respected Dr. Chandrasekharan sir, my mentor, Dr. Silraj Dean, Mr. Singraj, and Dr. Ramurthy, Panni sir, Dr. Meghanathan, Mr. Mohan, Dr. Thiruvengadam, and Mr. Sundaraj, and others in the seminar who is attending the TCHS 5th edition. I already congratulated the seminar through my video. You would have seen that. So I appreciate Mr. Rex for bringing everyone under one platform to discuss the key issues one after another. So this is the current and very sensitive issue that avoiding antibiotic and raising poultry is the biggest challenge because the disease is spreading. The health is affected. The breeder farms which have been producing maximum chicks is down by 10%. It is now being realized. So antibiotic is not the only solution to counter this. So non-antibiotic materials have to be brought in to check the use of antibiotics in a better manner. I recall one incident which I did with Mr. Chakra, the past poultry farmer. When he checked his eggs after using
oxytetracycline. I think Dr. Chandrasekharan will recall that, sir. So he submitted that eggs from his poultry farm after using oxytetracycline in the water. Then we checked the presence of OTC very well in the egg at high level, even after hard boiling. Then after withdrawing the OTC after 7 days, the presence of OTC was seen at high level till 5th day and subsided and tapered to 0 only by 10th day. This is one single phenomenon I came across when OTC was present in the egg strongly even after hard boiling for half an hour. This is not easily destroyed even by heat. So this is one single example I came across. So people have to be very careful because export is picking up, and when every importer of egg from other countries, if they start analyzing the eggs for presence of any traces of antibiotic, then our export will be 0. So we have to be very careful. We have to do the alternatives. We have to grow the system, optimize the system to do away the antibiotics in an effective manner. Now antibiotics are not working at all, as suspected some 20 years back. So do away with the antibiotics. And the right topic, I appreciate Mr. Rex and his team for bringing out a very sensitive and very applicable, very recent requirement for the industry. And I wish the seminar very successful. Thank you very much. Thank you, Doctor. May I invite Dr. Ramurthy, MD of Krishi Nutrition Company Private Limited, to grace the occasion. Good morning, respected Dr. Chandrasekhar sir, Mr. Singaraj sir, Dean Dr. Selvaraj sir, Mr. Panni sir, Dr. Narajan sir, and Mr. Dr. Trivengadam sir, Sri Devi Mohan sir, Sundarajan sir, Iswaramurthy sir, and Dr. Meghnathan sir, and all respected dignitaries and poultry farmers and all poultry stakeholders. I thank Mr. Rex for conducting a wonderful techno-commercial hybrid seminar, 5th edition. Actually, as he said, it's the need of the hour is antibiotic pre-production. But like Singaraj sir told, it's becoming a challenging one, because in a smaller scale we can control it, but in a larger scale like 10 crores population in layer and in broilers, if we take Palladam, Udumalpet, the thickly populated area, there is the disease challenges become so high. So we have to balance the usage of antibiotics. Judicially we have to use this, like many people have been adding higher dose of antibiotics. Instead of its recommended dose is 200 gram, they have been adding up to 1 kg level. So we have to assess the condition of the birds and then we have to take a call. So that is very much important, and of course we have been focusing more on export, particularly whatever export of egg happens from, it happens from Namakkal. So we have to be very careful in coming across any suitable solution for antibiotic feed production. So I hope this seminar definitely will highlight that importance of feed production without any antibiotics. And like ECZs also is coming up, because lot of fly nuisance, one thing it might be genuine cases, but most of the cases, that is 99% happens because of local issues like land values gone up. So people are forming a group and then they don't want to, they don't understand the importance of how poultry farmers are suffering by inputting lot of investments, and they have been working day in day out. But they only show that how people are living like that, they have been thinking, and then it's creating unnecessary nuisance for the poultry farmers, and they've been spreading lot of false news in the media. So we have to come across both. I think this seminar definitely will helpful for the poultry sectors to how we can overcome these issues, and thank Mr. Rex for his dedicated involvement and continuous work he's been doing it. I thank Mr. Rex to do more so in coming days, and I seen that poultry anthem, that's a good thing. Congratulate for both. Thanks, Mr. Rex. Thank you. Thank
Thank you, Doctor. May I invite Dr. Thiruvengadam, Dean of CPPM Hosur, to be on the stage for. Sir, respected my teacher, Dr. Chandrasekhar sir, and other dignitaries on the dais and also of the dais. Good morning to all. And I thank the Rex for organizing this wonderful seminar, and also he requested a presentation also. So I am giving a detailed presentation about the alternative for antibiotics also. So it is a very need of the hour, and several this no antibiotic program is going on in other countries also. It is very well recognized in America also. Only it is going with the premium market also. So we will discuss everything in my presentation, and I congratulate and thank you for the opportunity given. Thank you, Doctor. May I invite Dr. C. Meghanathan, AGM VHPL, to say a few words to us. Respected seniors on the dais and participants of the dais, very great and good morning to all. எப்பவுமே இந்த மீட்டிங்கில் கடைசியாக பேச ஆரம்பித்தோம்னா பிரச்சனை என்னென்னா எல்லாருமே முன்னாடி எல்லா பாயிண்ட்டையும் பேசிடுவாங்க, நம்ம அதை ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் we should congratulate Mr. Rex and his team for arranging this event. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் தெரியும், இது 5th TCHS செமினார். ஆக்சுவலாக இண்டஸ்ட்ரியில் நீட் பேஸ்டில் என்ன தேவையோ அதை உணர்ந்து அவர் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஃபார் த லாஸ்ட் 3 months I am observing him. He was doing a very hard work and passing the messages to all the members of the poultry sector. We have to appreciate him. இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாமக்கல் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், 1990s எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 6500 கோழி பண்ணைங்க இருந்தது, 6550 இருந்தது. இன்றைக்கி அது வந்து 1403 இருக்குது இன்றைக்கி, as of now, ரீசெண்ட் சர்வே படி. பிராய்லர் செக்டார் பார்த்திங்கன்னா 6000 பண்ணைக்கு போயிடுச்சு. இப்போ இது மாதிரி ரெவல்யூஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது, பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது. ஒரு பக்கம் நாமக்கல் இஸ் தி எபிசோட் ஃபார் லேயர்ஸ், வேரஸ் பல்லடம் இஸ் ஃபார் தி பிராய்லர்ஸ் எபி சென்டர். அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு செமினார் இங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபார்மர்ஸ் லெவல்லேருந்து நிறைய பேர் வரணும். யாரும் வரமாட்டேங்கிறாங்க. இங்கே நான் கணக்கு போட்டு பார்த்தா ஒரு 10 ஸ்டேஜ்லேயே ஒரு 4 ஃபார்மர் இருக்கிறாங்க, கீழே ஒரு 7-8 பேர் இருக்கிறாங்க, மொத்தத்தில் ஒரு 15 ஃபார்மர் தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ த ஃபார்மர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ஷுட் இம்ப்ரூவ். அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு கம்யூனிகேட் டு த ஃபார்மர்ஸ். கிரகரி சார்லாம் வந்து இதுலேருந்து வந்திருக்கார், சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கார் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 73-74. வி ஹேவ் டு அப்ரிஷியேட். And we are very much thankful to the sponsors, organizers, event speakers, எல்லாத்துக்குமே வாழ்த்துக்கள். This seminar should reach the corner of all people with my best wishes. Thank you for all. Thank you. Thank you, Doctor. May I invite Mr. Sridevi P.S. Mohan, Executive Committee Member, Poultry Federation of India, to grace the occasion. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய சிங்கராஜன் அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய டாக்டர் சந்திரசேகர் சார் அவர்களுக்கும், டாக்டர் ராமமூர்த்தி சார் அவர்களுக்கும், டீன் செல்வராஜ் சார் அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய பன்னீரண்ணன் அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய டாக்டர் நடராஜ் அவர்களுக்கும், டாக்டர் திருவேங்கடம் சார் அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய சுந்தரராஜன் அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய டாக்டர் மேகநாதன் அவர்களுக்கும், பல்லடத்தில் இருந்து வந்திருக்கும் மதிப்பிற்குரிய அன்னார் அவர்களுக்கும், ஈஸ்வரமூர்த்தி சார் அவர்களுக்கும், மற்றும் இந்த செமினாரை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த திரு ரெக்ஸ் மற்றும் அவர்களுடைய டீமுக்கு என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு செமினார் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமான வேலை. அதை வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஏன்னா எங்களுக்கெல்லாம் அனுபவம் இருக்குது, அதனால் 2-3 மாதமாக அவர் ரொம்ப சிரமப்பட்டு இதுக்காக நம்ம ஏற்பாடுகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு.
டாக்டர் மேகநாதன் சார் சொன்ன மாதிரி போல்ட்ரி ஃபார்மர்ஸ் வந்து நிறையா அட்டன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ரொம்ப அட்டென்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அடுத்த செமினார் அவர் கண்டக்ட் பண்ணும்போது நமது தலைவர் அவர்கள் சிங்கராஜ் அண்ணன் ஃபார்மர்ஸை அதிகம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு செய்து தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதனால் ஒரு நல்ல அருமையான தலைப்பில் இந்த செமினார் அவர் ஏற்பாடு பண்ணுறாரு. அது யாருக்கு போய் சேர வேண்டியுமோ அவங்க ரொம்ப கம்மியான அட்டண்டன்ஸ் இருக்கிறது ரொம்ப வருத்தமான செய்தி. இருந்தாலும் இந்த செமினார் சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு எங்களது ஸ்ரீ சாரா குழுமத்தின் சார்பாகவும் பிஎஃப்ஐ சார்பாகவும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். May I invite Mr. K. Sundaraju to grace the occasion. அனைவருக்கும் வணக்கம். மரியாதைக்குரிய தமிழ்நாடு கோழி பண்ணையாளர் சங்கத்தினுடைய தலைவர், என்இசியினுடைய சேர்மன் அண்ணன் சிங்கராஜ் அவர்களே, டாக்டர் சந்திரசேகர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியினுடைய டீன் அவர்களே, இந்த தொழில் சார்ந்த அனைத்து வல்லுநர்களே, தொழிலதிபர்களே, அரங்கில் அமர்ந்திருக்கின்ற இந்த துறையினுடைய அனைத்து நண்பர்களே, பணியாளர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம். ரெக்ஸ் அவர்கள் ஒரு 2 மாதமாக இந்த வேலையை இதே வேலையாக அனைவருடையும் தொடர்பு கொண்டு செய்து பலமுறை கூறியிருக்கின்றார். நாம் செய்கின்றோம் சார், ஆனால் யாரும் பண்ணையாளர்கள் வரமாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்னு. அதுக்காக பல தடவை சொல்லியிருக்காரு, எங்கள் அசோசியேஷன்லேருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் மெசேஜ் எல்லாம் போடுங்க தலைவர்கிட்ட சொல்லிட்டுன்னு. நாங்களும் பல தடவை மெசேஜ் போட்டிருக்கோம். அதில் அவர் சொல்லுவார், நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் செய்கிறீங்க வரலன்னு கேட்டதுக்கு, நான் என்னை வளர்த்த மண்ணு சார் நாமக்கல்ல, அதனால் நான் ஏதாவது இதுக்கு செஞ்சுட்டு போகணுங்கிறதுனால தான் நான் இத்தனை முயற்சி செய்கிறேன்னு சொல்லுவார். அது பெரிய பாராட்ட வேண்டிய விஷயம். பண்ணையாளர்கள் எப்படின்னா, ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா யாரும் கூப்பிட வேண்டாங்க, எல்லாருமே வந்துடுவாங்க. அதே ஒரு எதுவுமே இல்லை, நல்ல வழிக்காக இதை ஒரு உலக அளவில் 90% முட்டையை நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் நாமக்கல்ல இருந்து. இப்படி ஆன்டிபயோட்டிக் ரெஸ்டிக் முட்டையை தயார் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு பண்ணால் இன்னும் நிறைய நம்ம இந்த தொழிலை டெவலப் பண்ணலாம். ஈஸி செட்டு பண்ணி முட்டையை கோழி வளர்த்தா இன்னும் நிறைய நம் இந்த தொழிலில் உயரலாம். வருங்காலத்தில் இருக்கிற யங் ஜென்ரேஷன் எல்லாமே இதில் வரணும், இந்த தொழிலை மேம்படுத்தி கொண்டு போகணுங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் இன்றைக்கி ஒரு செமினார் இது நல்ல அருமையான ஏற்பாடில் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. இதை பயன்படுத்திக்கல அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய, பண்ணையாளர்கள் பயன்படுத்திக்கலைகளை மட்டும்தான் வருத்தம். கிட்டத்தட்ட ஒரு தலைவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு 10 கோடி கோழி பக்கமாக வந்துருச்சு, இன்னும் அடுத்து 12 கோடி கோழி வரப்போகுது. ஒரு 8 கோடி கோழி முட்டை டெய்லி உற்பத்தி பண்ணுறோம். நிச்சயமாக இன்னும் எவ்வளோ முட்டை வந்தாலும் நம்மளால் இந்த தொழிலில் மேலே போயிட்டு இருக்க முடியும். 40 ஆண்டு காலமாக பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா, அன்னைக்கு ஒரு 1000 கோழி வச்சுருக்கும் போது இனிமேல் அடுத்த ஆண்டு இது எப்படி ஆகுமோ தெரியலன்னு தான் 40 வருஷமாக நம்ம இதிலிருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். நம்மக்கிட்ட உழைப்பு இருக்குது, கண்டிப்பாக இந்த தொழிலில் நம்ம விடமாட்டோம், மேலே வருவோம். மற்ற அதர் கண்ட்ரி அயல் நாடுகளில் கூட இந்த தொழிலை விட்டுட்டு அவங்களால முடியலன்னு கூட வந்தாலுமே கூட நம்ம இந்தியாவில், அதுவும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இந்த நாமக்கல் பகுதியில் இந்த தொழில் நிச்சயமாக நம்ம வெற்றி பெறுவோம். உலக அளவில் எப்பவுமே நிற்பாங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. அதனால் வருங்காலத்தில் இருக்கிற யங் ஜென்ரேஷன்லாம் இந்த மாதிரியான இந்த இதில் கலந்துக்கிட்டு இதை அவங்க இந்த புது டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி இந்த தொழிலில் மேலும் வளரணும், அடுத்த இதுலையாவது வளரணும்னு கேட்டுக்கிட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி இடம் வருகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. May I invite Mr. Pannirselvam, Abhi Exports, to say a few words. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம்.
மற்றும் மேடையில் விட்டிருக்கக்கூடிய சீனியர் அஃபிஷியல்ஸ் அண்டு ஒளிப்பணி தொழிலினுடைய முன்னாடியில் அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் இந்த செமினாரை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ரெக்ஸ் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர் ஒவ்வொரு முறையும் குறைந்தபட்சம் வருஷம் ஒரு 2-3 செமினார் நடத்துகிறாரு. அவருக்கு இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் கூட ஃபார்மருக்கு இல்லைங்கிறது நம்ம சிங்கராஜன் சொன்ன மாதிரி மீட்டிங் போட்டால் ஃபார்மர் வர்றதில்ல, நம்மளால் நமக்குள்ளேயே பேசிக்கிறது, அதில் வந்து எந்த யூஸும் இல்லை. ஃபார்மர் எல்லாருமே வந்து கலந்துக்கிட்டு அதனுடைய பயனை கேதர் பண்ணிக்கணும், அதை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள். மற்றும் இந்த ஆன்டிபயாட்டிக்கை பற்றி பேசணும்னா எங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து ஆன்டிபயாட்டிக் ஃப்ரீயாக இருந்ததுன்னா இன்னும் நிறைய கண்ட்ரிகளுக்கு முட்டை அனுப்ப முடியும் அப்படிங்கிறத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டினுடைய பிளானிங் கமிஷன் மீட்டிங் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க கலெக்டரேட்டில். அந்த மீட்டிங் போயிருந்தப்போ சிங்கராஜ் சார்லாம் வந்திருந்தாங்க. அவங்க வந்து எடுத்து பேசின முதல் பாயிண்ட்டே வந்து ஃபார்மில் வந்து ஆன்டிபயாட்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இது வந்து பப்ளிக் இப்படிலாம் பாதிக்குது அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் தான் அன்றைக்கி ஒரு நாள் முழுசு நடந்த பிளானிங் கமிஷனுடைய சப்ஜெக்டே அதுதான். அதனால் இது வந்து முக்கியமான விஷயந்தான். இதை முடிஞ்ச அளவு செமினாரில் கண்டக்ட் பண்ணுறக்கூடிய சீனியர் சயின்டிஸ்ட்டு இவங்களாம் இருக்காங்க, இதுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வை காண வேண்டும் என்று கூறி தொடர்ந்து இது போன்ற செமினார் நடத்தக்கூடிய ரெக்ஸ் அவர்களுக்கு என்னுடைய மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. May I invite Mr. Eswamurthy, Honorary President of the BFOA. நம்ம கமர்ஷியல் இன்டகிரேஷன் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ப்ரீடர் இன்டகிரேஷன் ஒன்று நமக்கு தெரியாமல் நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஒரு 136 ஃபார்மர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அதோடைய ஹானரரி பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறாரு. அவரோட அனுபவங்களை அனுப்புமாறு நான் நண்பனை கேட்டுக்கொள்கிறேன். மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் சான்றோர்களுக்கும் பார்வையாளராக வந்திருக்கும் சாதனையாளர்களுக்கும் மிஸ்டர் ரெக்ஸ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கங்கள். நம்ம தொழில் சார்ந்த அறிவு அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி எல்லாத்துக்கிட்டையும் வளர்ந்துருச்சு. ஏன்னா இன்றைக்கி இணையதளங்கள் மூலமாக தொழில் அறிவுகளை வந்து பரவலாக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால் இன்றைக்கி மக்கள் வருகை வந்து குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து வருத்தத்துக்கு தரக்கூடிய விஷயந்தான். இருந்தாலும் தொழில் அறிவை எல்லா இடங்களையும் தேடி பெற்றுக்கொள்கிறோம். அதனால் மக்கள் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு கருத்தரங்கு செமினார் நடக்குது அப்படின்னா அது எப்படி உள்ளெடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து இன்னும் புரிஞ்சுக்க முடியல. இருந்தாலும் நேரடியாக வந்து நம்ம சான்றோர்களோட பேச்சுக்களை கேட்டு இவங்க தொழில் சார்ந்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரைகளை கேட்டு இந்த தொழிலில் நம்ம இன்னும் தொடர்ந்து எப்படி முன்னெடுக்கலாம், தொழில் முதலீடுகளை வந்து எந்த திசையை நோக்கி இதில் செலுத்தலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பொதுவாகவே தொழில் அப்படின்னு கோயில் அப்படின்னா வாடிக்கையாளர் தெய்வம்னு சொல்லுவோம். அப்போ அந்த வாடிக்கையாளருக்கு நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய பொருளில் வந்து ஒரு நம்பகத்தன்மை வேணும் அப்படிங்கிறதுல ஆன்டிபயாட்டிக் ஃப்ரீ அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி உலகம் முழுவதும் பேசக்கூடிய பேசுபொருளாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, பூச்சிக்கொல்லி எதிர்ப்பு, ஏன்னா பெஸ்டிசைடு பூச்சிக்கொல்லி இல்லாத தானியங்கள் உற்பத்தி செய்ய வேணும் அப்படிங்கிறது இதோட சேர்ந்தது. இப்போ ஆன்டிபயாட்டிக்கும் பூச்சிக்கொல்லியும் வந்து ஒரு செயின் மாதிரி பிணைஞ்சிருச்சு. பூச்சிக்கொல்லி நஞ்சில்லாத உணவை வந்து நம்ம எங்கேயுமே விளைவிக்க முடியறதில்ல. எந்த ஒரு தானியங்கள் எடுத்துட்டாலும் இன்றைக்கி சோயாவோ அல்லது மக்காச்சோளமோ அல்லது இந்த நம்ம கோழிகளுக்கு துணை உணவாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த பொருளாக இருந்தாலும் அதில் பூச்சிக்கொல்லி வந்து இந்த ஆன்டிபயாட்டிக் மாதிரி ஒரு நீக்கமர கலந்துருச்சு. அது ஒரு செயின் லிங்க் மாதிரி. அப்போ நம்ம இதை ரெண்டையுமே தவிர்த்து மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவில் வந்து ஒரு நம்பகத்தன்மை வேணும் அப்படின்னா இனி வரக்கூடிய இளைய தலைமுறைகள் வந்து இது எல்லாமே ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குது. அந்த காலம் மாதிரி இல்லை, எதை எங்கே கிடைச்சாலும் வாங்கி சாப்பிட்றதில்ல. சில குழந்தைகள் இன்றைக்கி வரக்கூடிய இளைய தலைமுறைகள் எல்லாம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு எவ்வளோ நாளைக்கு தீங்கு விளைவிக்காது, எவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அது மாதிரி இளைய தலைமுறைகளுக்கு நல்ல உணவை கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்புணர்வு வந்து இந்த உணவு சார்ந்த தொழில் இருக்க நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ரெக்ஸ் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்மளுக்கு நினைவுபடுத்திட்டு இருக்காரு. இந்த மாதிரியான கருத்தரங்குகள் வந்து ரொம்ப அதிகம் தேவை. இது ஒரே இடத்துல மட்டும் நடத்துறதுனால இல்லை மக்கள் வருகை வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது. அதனால் இந்த கருத்தரங்குகளை வந்து பலதரப்பட்ட இடங்கள்லையும் பல பகுதிகளிலையும் பணியாளர்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளிலையும் மாறி மாறி ஒரு மாவட்ட தலைநகரங்கள் இல்லை மாநில தலைநகரங்கள் இது மாதிரி அடிக்கடி நடத்திட்டு இருக்கும்போதும் இந்த தொழில்நுட்பம் அதாவது துறை சார்ந்த டாக்டர்கள் மற்ற வல்லுநர்கள் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஆன்டிபயாட்டிக் இப்படியெல்லாம் தவிர்த்து நம்ம இந்த கோழிகளை வளர்த்தலாம். ஏன்னா ஆன்டிபயாட்டிக் ஏன் அவசியமாகுது அப்படின்னா ஒரு இடத்துல வந்து அதிகமான பரவலான கோழி இனங்கள் வந்து ஒரே இடத்துல வந்து மிகையான கோழி இனங்கள் நம்ம வளர்த்த ஆரம்பிச்சிட்டோம்.
அப்போது ஒரு காலகட்டத்தில் 6000 பண்ணை இருந்து இன்றைக்கி 1300 பண்ணையாக குறியிருக்குது அப்படின்னா அன்றைக்கி இருந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்றைக்கி வந்து பல மடங்கு, அன்றைக்கி இருந்தது 4-5 மடங்கு வந்து இது கூடியிருக்கு. அன்றைக்கி 6000 பண்ணைகளை வச்சுட்டு நீங்கள் 1 கோடி 2 கோடி முட்டை உற்பத்தி பண்ணியிருக்கலாம். இன்றைக்கி இருக்க 1200 1300 பண்ணைகளை வந்து இன்றைக்கி 8-9 கோடி முட்டையை நோக்கி நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா, ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து அதிகப்படியான கோழிகள் ஒரே இடத்துல வளர்த்துற சூழ்நிலை வரும்போது ஆன்டிபயோட்டிக் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது மறுக்கிறதுக்கு இல்லை. அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கும் தவிர்க்கிறதுக்கான வாய்ப்பு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பேசுவொருளாக இருக்குது. அதே மாதிரி பெஸ்டிசைட்ஸ் பூச்சிக்கொல்லிகளையும் தவிர்க்கான வாய்ப்புகளை பற்றி நம்ம எதிர்நோக்கி இந்த கருத்தரங்கை அமைச்சுக்குவோம். இந்த கருத்தரங்கை ஏற்பாடு செய்ய ரெக்ஸ் அவர்களுக்கும் பார்வையாளர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ சார். முடியாதது முயலாதது மட்டுமேன்னு சொல்லுவாங்க. நிச்சயமாக இது முடியும். முயற்சி செய்தால் முடியும். அந்த முயற்சிக்காக என்னாலான அணில் போன்ற பங்கை தான் நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். நிச்சயமாக நாம் சாதிப்போம். நெக்ஸ்ட், தி peak of this event, as a memory, we are launching in tie-up with Hind publications, who are producing a lot of magazines on poultry and different titles. We are introducing a poultry. It is poultry library. Every office should have not a magazine library. Let us all have, every reception offices have a library of poultry books, a small rack with 10 books. So we are launching that event, and when I suggested to our beloved Dr. Ramurthy, MD of Krishi, he said, willingly I will personally come and will inaugurate the event. So may we all give a big hand of applause for the launch of this small book library, which will be first initiated in Krishi Feeds, and we request all the feed companies, hatcheries to have a small mini portable library of poultry magazines in every reception counters. Thank you. Wind up the felicitation now, and we are going ahead with our presentations. Thank you. Thank you, sir, for chairs, please. The bottle at 3. To start this seminar, may I have the cello microbes to inaugurate the opening presentation.
Hard inside, you can drink tea. We marvel at the beauty of nature. We journey with hope to the future. We humbly thank the God of creation. We march ahead building our nation. We marvel at the beauty of nature. We journey with hope to the future. We humbly thank the God of creation. We march ahead building our nation. Poultry farming now is a mission. People's health and wellness is our vision. One in mind and heart we work together. Happiness we share with each other. Poultry farming now is our mission. People's health and wellness is our vision. One in mind and heart we work together. Happiness we share with each other. We marvel at the beauty of nature. We journey with hope to the future. We humbly thank the God of creation. We march ahead building our nation. Poultry farming now is a mission. People's health and wellness is our vision. One in mind and heart we work together. Happiness we share with each other. First cell microbes, then next is Provet. Please get ready for your presentation. Respected my mentor Chandrasekhar sir, respected Singaraj sir, respected Dean CPPM Trivengadam sir, and Sundarajan sir, Ramamurthy sir. Good morning to all and other participants. Good morning to all. Really, the antibiotic resistance is a global public health threat all over the world, and the threat is keep on increasing, and it is expected that
in the year 2050, nearly 1 crore people will die all over the world due to antimicrobial resistant infections. It is more than the number of people die of cancer or number of people die of other metabolic diseases like diabetes or other diseases. So it raises a great concern to contain the antimicrobial resistance. It is a need of an hour. And use of antibiotics in the food animal protection, mainly poultry production, is blamed for the emergence of antibiotic resistance in the human beings. So we are, as a poultry industry, we are in a position to contain the antibiotic resistant at present. So with this, I share my experience how these microbial solutions offer a promising way to contain the antibiotic resistance in the field level. I'm going to share the two of the field trials which are conducted with the microbial solutions, mainly the bacteriophages and probiotics, which how it is helped to mitigate the effect of antimicrobial resistant bacteria in the field level. If you take the current scenario of poultry diseases, to meet the increasing demand of chicken meat and egg, the poultry industry is now expanding very rapidly, which resulted in intensification of the poultry farming and also increased poultry population along with the increased poultry density, leading to emergence of many disease complexes. The single disease become complex issue nowadays, mainly the respiratory disease complex, immunosuppressive disease complex. Dysbacteriosis is the biggest concern in the poultry industry in India. It is mostly associated with the poor biosecurity and poor management, mainly the poor water hygiene, feed hygiene and environmental hygiene. Among these different infections, the colibacillosis caused by the avian pathogenic E. coli is the biggest secondary contaminant in all these infections, along with the salmonella, mainly the zoonotic salmonella like Salmonella enteritis and Typhimurium. Apart from that, the poultry-specific salmonella like Salmonella gallinarum is alarmingly increasing in the field level, which increases the demand of use of antibiotics, which lead to increased use of antibiotic, in turn result in emergence of antimicrobial resistant, multi-drug resistant bacteria in the poultry environment. This bacteria being excreted in the poultry feces and keep on contaminating the poultry environment and nearby sources, it possesses a big public health threat to the human beings. Coming to the Salmonella, Salmonella is the biggest global public health concern. Research conducted a decade ago revealed that nearly 1.5 crore people are affected with gastroenteritis every year. Out of them, 57,000 people are died due to non-typhoidal salmonellosis, and poultry and its products, mainly chicken meat and eggs, are the greater source of contamination. If you see the Indian conditions, mainly the consumer always prefer wet market. They want that chicken being slaughtered in front of the eyes and they purchase the chicken. So which makes increases the likelihood of cross contamination of the salmonella into the meat. If you take Indian scenario, mainly the Salmonella gallinarum, Salmonella typhimurium and enteritis are the biggest salmonella reported in India. The prevalence ranges from 1.73% in layers to more than 50% in broilers. And all the salmonella isolated from the poultry are harboring multi-drug resistant genes. It denotes its emerging potential of multi-drug resistance. And the multi-drug resistant Salmonella gallinarum also increasingly reported in layer industry in the recent past. It's mainly associated with the poor management and biosecurity. If you see Salmonella gallinarum, which mainly affects the poultry, in case of Salmonella gallinarum, it causes sudden increase in mortality without any much clinical signs, and you could see all the ovarian affection and liver affection. Whereas Salmonella pullorum and Salmonella enteritis and Salmonella typhimurium is the biggest concern in broiler production. Mostly the disease affected, pathogen affected flocks do not exhibit any clinical symptoms. Mostly it's asymptomatic. Sometimes it causes gut disturbances, dysbacteriosis and undigested feed particles and often being ignored. So, in nutshell, active infection of Salmonella usually results in more than 10% mortality if it does not intervene right time. And treatment options are always limited, very limited, because
it is responding only to certain classes of antibiotic like furosemide, which is already banned, gentamicin, and also amoxicillin, which are antibiotic of importance of human use. So again, if you treat with this specific drugs also, the infection may control even with for a month. The relapse frequently occurs every month. Because of that, farmers are facing huge antibiotic use and increased antibiotic cost and multi-drug resistance, and also it results in weakening the birds. It weakening the bird's immune system and reduces the productivity of the bird. That is the biggest concern due to repeated use of antibiotic in salmonella infection in the field. So what the industry does is, we are using various combinations of vaccinations and also the feed additives, mainly the organic acids and probiotic phytobiotics. But when the farm biosecurity is very poor, management is improper, always this does not give proper promising result. That is the biggest concern what we face in the field level. So to overcome this, we have conducted a trial with improvised bacteriophage therapy along with cocktail probiotics. So with the upgradation, our result, because when the bacteriophages are introduced 10 years back, initially it showed results, but after 6 months the phage got resistant, the bacteria got resistant against the phages. Because of that, efficacy was not good, but the improvised phages when we used along with the cocktail probiotics showed promising results in the field trial we conducted. Apart from that, it controls the multi-drug resistant E. coli and other colibacillus strains. So this was the trial. We have conducted trial over 2 months to 3 months. Samples were collected from the Salmonella gallinarum affected flocks, and internal organs were collected, subjected for Salmonella isolation and E. coli isolation, and the isolates were subjected for AMR resistant gene screening as well as phage typing. After phage susceptibility testing, we included the multi-cocktail phages into the feed, and we conducted a trial for 2 to 3 months. So this is the results of the farm A, in which we selected a multi-age farm, 6 flocks over a period of 3 months. When introduction of the cocktail phages at the rate of 100 grams per ton for 6 to 9 weeks, it showed gradual reduction of shedding in the organs, and the relapse of the disease was slow down, keep on slowing down. At the end of the day, the mortality was reduced, but even after 3 months, we could get some of the few outbreaks in the same flocks. So we started introducing cocktail probiotics after this phage treatment. So when the cocktail probiotics along with the cocktail phages were combined, the results were really miracle. Like within 2 to 3 weeks of age, nearly 5 out of 6 flocks were produced negative results against non-typhoidal salmonellosis, and totally the multi-drug resistant E. coli shedding was stopped and salmonella shedding was totally stopped. The reason for the farm flock 6 positivity was, it was a different breed, that was a color breed which was keep on shedding the bird, but it gave a interesting result that only the liver is showing lesions, the ovary lesions are totally absent. It seems that the drug works. It may take some few more days to control the disease in the liver, pathogen status in the liver. So this was the key results of the bacterial therapy in the farm A. It could reduce the mortality and fecal shedding but it needs a little bit slow, because the 100 gram of probiotics gives slow results and prevented the horizontal transmission within the set and also between the sets. Okay. After that, because it took 3 months, we started introducing therapeutic probiotics at the rate of 250 grams along with the 100 grams of cocktail phage. So after the 6th sampling, which not only control the salmonella within 2 to 3 weeks, also it improved the fecal consistency from the semi-solid to the solid, and also improved the ovary integrity, because the ovarian lesions were continuously detected over the 6 weeks period. But after introduction of the probiotic cocktail, so it totally stopped the ovarian lesions. Only liver was showing lesions, and probably it may also get reduced within 2 to 3 weeks period. This is about the results of the first summary of the first farm. And the second farm, we selected the same age group at the point of lay, which were suffered from
Yes, sir. This is the last slide, sir. Suffered from Salmonella gallinarum. So that period, the mortality within 2 weeks, the mortality went up to 12%. But when we introduced the cocktail phages along with the probiotic at the dose of 250 grams per ton, drastically within 2-3 weeks, it totally reduces the mortality become nil, and all the flocks were negative for Salmonella, and also the multi-drug resistant E. coli also got shedding of the multi-drug resistant E. coli also stopped. So in conclusion, the results of our study revealed that when we use the combination of bacteriophages at the rate of 200 grams per ton along with the probiotics 250 grams per ton, it totally stops the horizontal transmission and shedding within 2 to 3 weeks of 3 weeks of trial period, and secondary infection mainly E. coli and other coliforms got totally reduced, and use of antibiotics also totally reduced. So this happened because of it stabilizes the gut microbiome, increases the positive bacteria, beneficial bacteria, and reduces the pathogen load in the gut, and also it totally killed the E. coli and other pathogenic E. coli and multi-drug resistant E. coli along with non-typhoidal Salmonella. Only dead bacteria were said, so no transmission in the poultry farm environment. Thereby it reduces the antibiotic use. So it denotes, like, it gives a promising future, like, it could be a potential alternative solution to tackle antibiotic resistance. With this, I thank Salem Microbes for the technical support. Thank you very much. Next we have Provet. Next is Super Immuno. Please get ready for the presentation after this. Provet. இங்கே கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் ப்ரோவெட் சார்பாக எங்கள் அன்பு கலந்த நன்றியும் வணக்கமும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் ஹியர் அண்ட் a very good morning to all who have assembled here, sparing your valuable time. So thanks for coming and thanks for your presence. So we at Provet, இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் தமிழும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தமிழ்லே பேசலாம், தமிழ் இங்கிலீஷில் கலந்து பேசலாம் அப்படின்றதுக்காக கலந்து பேசுகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து முன்னாடி டாக்டர் கௌதமன் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன சொன்னார், ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக உருவாகிட்டு இருக்கு, 2050 போல் நிறைய பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. உண்மைதான். ஸோ இதை ப்ரோவெட் வந்து இன்றைக்கி ஃபார்மர்ஸ் வந்து நிறைய சொல்யூஷன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டெக்னாலஜிஸ் புதுசாக மார்க்கெட்டில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ ப்ரோவெட் இதை உணர்ந்து முன்னாடியே, அதாவது ஒரு 7-8 வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே இது மாதிரி ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் டு க்ரோத் ப்ரொமோட்டர்ஸ். இன்றைக்கி வந்து ஒரு பிராய்லர் ஃபீட் ஃபார்முலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் க்ரோத் ப்ரொமோட்டர் இல்லாமல் ஒரு ஃபீட் ஃபார்முலேஷன் இருக்கிறது இல்லை. ஸோ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் க்ரோத் ப்ரொமோட்டர் ஃபீட் ஃபார்முலேஷன் இல்லாமல் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரியர் பண்ணுறதில்ல. இந்தியாவில் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் க்ரோத் ப்ரொமோட்டர்ஸ் இல்லாமல் பிராய்லர் ஃபார்முலேஷன்ஸ் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை முன்னாடி இருந்தது. ஆனால் அது மாறிக்கிட்டு வருது. ஸோ ப்ரோவெட் இதை உணர்ந்து
நம்ம போல்ட்ரி ஃபார்மர்ஸ்க்காக ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் டு growth promoters, அதாவது ஆன்டிபயோட்டிக் growth promoters ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ கொண்டு வந்தோம். ஸோ அதுதான் வந்து நான் ஆன்டிபயோட்டிக் growth promoters இல்லைனா நேச்சுரல் growth promoters அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இருக்கிற ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் முன்னாடி பேசும்போது பாக்டீரியோஃபேஜஸ் மட்டும் பேசிக்கிட்டு பாக்டீரியோஃபேஜஸ் அண்ட் ப்ராப்ளி ப்ரோபயோட்டிக்ஸும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இன் ப்ரோவெட் வந்து இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் டு ஏஜிபிஸ் என்னென்னலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இருக்குது, ப்ரீபயோட்டிக்ஸ் இருக்குது, எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் இருக்குது, பாக்டீரியோஃபேஜஸ் இருக்குது, அண்ட் நாட் ஓன்லி தட் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் தீஸ், அதாவது ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரீபயோட்டிக்ஸ் ஆஸ் சின்பயோட்டிக்ஸ். ஸோ இந்த காம்பினேஷன்ஸ் ப்ளஸ் என்னென்ன சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்க முடியுமோ we are working on that and we have provided ready-made solutions to the farmers. So the first to start with, it is a symbiotic which is a combination of probiotics and prebiotics and other unidentified growth factors. So that is Nagronex SNB. It's a sustainable symbiotic alternative for the farmers, and we have Nagronex ESF. So this Nagronex, it's a portfolio we have developed as a portfolio which has all options which we have developed right now and which we will be launching in the future also. Okay, so this Nagronex ESF is a essential oil. அது வந்து ஒரு essential oil plus short and medium chain fatty acid ester in ester form. So அதை கொடுத்துருக்குறோம். ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து Nagronex BSL அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து farmers who are trying to opt, யாருக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பியூர் ப்ரோபயோட்டிக் வேணும், ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் மட்டும் வேணுன்றவங்களுக்கு பேசிலஸ் சப்டிலிஸ் அண்ட் லிச்சினிஃபார்மிஸ் ஆப்ஷன். ப்ளஸ் நாக்ரோ வால் அப்படின்றது வந்து ஒன்லி ப்ரீபயோட்டிக்ஸ், பீட்டா குளுகான்ஸ் அண்டு ஈஸ்ட் பீட்டா குளுகான்ஸ் அண்ட் மெனன் ஒலிகோசாக்கரைட்ஸ். ஸோ இது மட்டுமே இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷன். அதுக்கப்புறம் ப்ரொனக்சின், இது நத்திங் பட் இட் இஸ் எ multi-strain water soluble probiotic solution, both spore forming as well as vegetative form of probiotics இதில் இருக்கும். ப்ளஸ் nagromune அப்படின்றது வந்து it contains, in addition to the beta glucans and moss, இதில் வந்து additional nucleic acids plus glutamine plus other components இதில் இருக்கும். இது வந்து especially for producing birds, breeders. So இன்னைக்கு farmers, be it a broiler or a layer or a breeder, so whatever the farmer may have, so Provet is providing, trying to live up to the expectations of the farmers and tries to bring in better technologies. So and the optionsலாம் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். Just we have 4.5 minutes, so we'll try to briefly go through what are the solutions in little bit detail. So first வந்து சொல்லியிருக்கோம் Nagronex SNB, it's a symbiotic. It contains probiotics and prebiotics which can provide benefit to the host. So probiotics, prebiotics, certain zootechnical additives in a suitable carrier base. இதுதான் Nagronex SNB. So இதோட mode of action வந்து 4-way mode of action. The probiotic present here is Bacillus subtilis. அது வந்து உங்களுக்கு it helps in stabilizing the gut flora stabilization, and the prebiotics present here, they help in moss and beta glucans, they help in pathogen agglutination, especially they bind with the E. coli and salmonella. Because of the here I can see many students also, and definitely this knowledge about or awareness about these things will keep options up in future. You are the future caretakers of the industry, the country as well as the poultry industry, so you should be aware of these options. So this pathogen agglutination is done by the specifically by these prebiotics present here, moss and beta glucans, and they take care of the E. coli and salmonella, especially the pathogenic enterobacteria. So they bind with them and help them eliminate get them eliminated from the system. And the beta glucans present in this, they also help in non-specific immunity for the bird, and a little bit in mycotoxin absorption also. So these four together, they have provided very good results. And okay, especially since here many people will be, most of you might be interested, having a interest in layers. So this has helped in excellent egg production, especially cleaner egg production, control of salmonella and E. coli, and with the help of non-specific immunity, it has helped in reducing the incidence of, because there are so many variants of many viral diseases on the rise. So the non-specific immunity of which is derived from these prebiotics, they help in reducing the incidence of these
variant diseases and newly emerging diseases. So as a whole, they provide good return of investment. Conservatively, we have even seen 1:2 or 2 and above, but as far as conservative, we project it in a conservative manner. 1:1.5 is the ROI, especially we have seen across the country for this symbiotic. And the litter condition, fly problems, and which are derived from the poor litter quality or poor gut health is being rectified with the help of SNB. So it's a very good option which the farmers can consider. And next, coming to the next product, that is Nagronex ESF. It's a combination of essential oils having oregano, clove, cinnamon, camphor, and eucalyptus, along with esters of short and medium chain fatty acids, especially valeric, butyric, lauric, resinolic, and acetic. So it has the, you know very well that how the esters are going to help in maintaining the acidic pH in the gut. And in addition to this, it has also polyphenols and other xanthophylls and curcuminoids also. So the results have been excellent. So I have mainly told about the application in layer environment alone, but all these products have proven, especially in many people who are completely removed AGPs from their formulations. So they have provided excellent results. So coming to the third one, this is a pure probiotic option available before the farmers. We have formulated the product with Bacillus subtilis and Bacillus riciniformis alone, 20 billion CFU per gram of the product, and we have brought this option, an economical option in the past few months, and it's getting good feedback from the customers. So next we have this Pronoxin. It's a multi-strain water-soluble probiotic. Yeah, especially when the customers or the farmers need an ad hoc solution or an immediate solution. So this can be considered. It's a completely water-soluble, having both spore-forming as well as pathogenic bacteria. And the last two important options, that is Nagrowal. They have this is a highly concentrated beta-glucan and moss derived from yeast. This provides the benefits of non-specific immunity and pathogen agglutination and excellent gut health to the birds. And coming to the last option, that is Nagromune. So it's a natural prebiotic additive which is having good concentration of moss and beta-glucans along with nucleotides. So nucleotides, nucleosides, glutamine, moss and beta-glucans, and peptides, and especially for producing birds, breeders, and for young birds, the birds which are recovering from convalescence. So these are some of the solutions. And also we have a few other in development also. That is some phages we already have, E. coli based bacteriophages, and we are also developing certain other formulations which are going to use tannins also. So your time is over. Yeah, thank you, sir. Thanks for reminding. So I'll just close my session in another few seconds. So just to remind, so this is our portfolio from Provet, non-antibiotic or natural growth promoters, the symbiotic, SNB, essential oils and esterified short and medium chain fatty acids, ESF, BSL, which is a Nagronex BSL, which is a probiotic duo, Nagrowal, which has moss and beta-glucans, and Pronoxin, which is a multi-strain water-soluble probiotic, and Nagromune, which is a total hydrolyzed yeast, which is going to help the birds and the farmers eventually. Thanks for your time. Thanks for your patience. Thank you. Can I start? Good morning, everyone. I am Ramesh Adlapati,
and I have been associated with layer poultry industry for more than 25 years. During my journey in the poultry industry, I have worked in different areas of poultry farms, and I have closely seen the challenges faced by poultry farmers. One of the important challenge is poultry manure and litter management. We all know that earthworms can upcycle cow dung and convert into a valuable organic manure. But earthworms cannot process poultry manure. If earthworms can upcycle cow dung, what can we use to upcycle poultry manure? The answer is black soldier fly larva, and that is what we call goldies. Goldies is our natural and sustainable approach to upcycle poultry manure and managing poultry litter. Today I would like to explain how the simple biological solution can help layer and breeder farms. Remember this line: earthworms can upcycle cow dung, goldies can help us upcycle poultry manure. In the most of the farms, houseflies, odor, ammonia, and other hygiene conditions, hygiene problems in the litter are major challenges for the poultry farmers. These problems affect the farm environment and require continuous attention from the farm management. Houseflies are especially troublesome because they can multiply very quickly when suitable breeding conditions are available. Bad odor and ammonia are also major concerns in poultry houses. So farmers are continuously looking for the better ways to manage litter. This brings us to an important question: can we manage poultry litter in a more natural and sustainable way? That is where goldies come in. Traditionally, many farms rely on pesticides, insecticides, chemical sprays, and larvicides through feed to manage houseflies and other litter related problems. These chemicals may give us short-term control, but we should also think about the long-term impact. Pesticides, insecticides, larvicides can affect three important elements of our environment: soil, water, and air. And they can also affect beneficial insects. But there is an interesting problem. The houseflies can develop resistance to these insecticides. So over time, we may use more chemicals, but the houseflies problem can still continue. In simple words, we may be affected soil, water, air, and beneficial insects. But the housefly can become stronger against the chemicals. So we asked, why continuously fight biology with chemicals? Why not use biology itself? That thinking brought us to black soldier fly larva. Instead of fighting biology with chemicals, why not use biology itself? This is goldies. Goldies is black soldier fly larva. The concept is very simple. We apply goldies in the poultry litter and allow the larva to do the biological work. Our main focus is commercial layer farms, breeding farms. The objective is to help farmers manage litter in a natural and simple and sustainable way. Now let me explain how simple process is. The first we supply live active goldies to the farm on a planned cycle. Normally the program can be planned around 20 to 30 days cycle depending upon the farm and the other litter conditions. Second, the larvae are simply sprinkled over the poultry litter. Third, the larvae start working on suitable organic material on the litter. This is the natural biological conversion process. Fourth, the objective is to create cleaner litter environment, reduce the foul odor, disrupt housefly breeding conditions. So there is no
complicated process to the farmers. Apply Goldies, let biology work, manage the outcome. Now let's look at the major benefits of Goldies. First, fly management. Goldies help disrupt the condition and the support housefly breeding. Second, odor reduction. Third, ammonia management. Fourth, pathogen reduction. Poultry manure can contain harmful bacteria such as E. coli and Salmonella. Black soldier larvae have been studied to their ability to reduce pathogen bacteria during the treatment of poultry manure. So Goldies can be a part broader poultry hygiene and manure management strategy. Fifth, less repeated treatment. This slide explains whole Goldies concept in one picture. One side we have poultry litter, flies, odor, ammonia and pollution. In the middle we introduce Goldies, which is black soldier flea larva, and the other side our objective is cleaner litter, better farm hygiene, biological conversion and organic fertilizer. So Goldies is not just controlling flies, it is about poultry manure upcycling. We want to change the way we look at poultry manure. Instead of seeing it only as a waste problem, we see it as a resource opportunity. Our objective is to convert poultry manure from waste problem into resource opportunity. So why should a poultry farmer consider Goldies? First, it is a natural and biological approach. Second, it is simple to apply. Third, it helps us manage house flies and odor. Fourth, the support better poultry litter management. Fifth, it can help reduce pathogen loads and E. coli and Salmonella as a part of biological treatment process. Sixth, it creates an opportunity to organic fertilizer through frost. And finally, it gives us a more sustainable way of managing poultry manure. Our philosophy is very simple, natural and sustainable. Now, how do we implement Goldies on a poultry farm? We don't simply give the poultry product to the farmers and walk away. First, we understand the farm. We look at the farm size, litter condition and operating system. Second, we supply fresh Goldies. Third, we apply the larva to the litter. Fourth, the biological process starts. And finally, our team provides ongoing support and helps optimize the program. The important point is that we want Goldies to fit into the farmer's normal operation. The important point is that we want Goldies to fit into farmer's normal operation. We don't want to make litter management more complicated. We want to make litter management easier. So ladies and gentlemen, this is Goldies, a simple idea based on the natural organism, black soldier larva, to address an important poultry industry challenge. Our objective is to upcycle poultry manure naturally and sustainably. Goldies focuses on layer and breeding farms, litter management and pollution control. It can help us address houseflies, bad odor, ammonia, pathogen reduction, while creating an opportunity for organic fertilizer production. Goldies is being presented jointly by Super Nutri Farms Private Limited and Holocene Eco Solutions Private Limited. Both litter management companies are working together to provide sustainable poultry litter management solutions. We invite poultry farmers, integrators and industry professionals to come and discuss their farm requirements with us. If you are facing challenges with the flies, odor and ammonia, please come and talk to us. Let's make poultry farms cleaner, healthier and more sustainable. Thank you so much.
So good morning to all. My topic is on compilation of all the presentation by the different companies. So I'm just giving a overall about how to make a poultry industry without any antibiotics. In my presentation, I'm giving a brief introduction about what is the poultry sector in India and what are the different alternatives that is available and what are the key challenges we will face when shifting from an antibiotic to the alternatives, and also what we can do with what type of research we need. That is my compilation of my presentation. So you all might be knowing poultry is one of the most consumed annual protein around the world, and it ranges from 40 to 60% also. So on average, 40% of the meat consumption is from the poultry, and India is about almost 50%, and it is one of the cheapest source of both producing protein in terms of both meat and also eggs. Among the poultry, chicken is the most contributed one. And as a geneticist, I will always say that poultry contributed a lot towards genetic understanding. So this is the first animal species where a genetic theory has been proved, and also the first animal species where the genome has been sequenced also. So if you are taking into the Indian livestock sector, so as per the latest census, about 49% of the meat consumption are from the poultry, and rest 50% from all other species. So out of the total 10 million metric tons of meat production, about 5 million are from the poultry alone. So there is a steady increase in growth of poultry meat production. So last 5 years, there is about 16% increase in total poultry meat production and also consumption also. With regard to the total egg production, so there is almost 150 billion eggs are produced, and there is an increase of about 4% from the last census to the present census. So if you are taking into the two broad sector, the commercial and also backyard poultry perspective, so most of the share are from the commercial or intensive poultry production. With regard to egg production, 85% of the total egg share is from the commercial, and only 15% are from the backyard production. Whereas in case of meat production, there is a little increase in backyard. So 70% of the meat production from the poultry, intensive poultry production, and also only 30% from the backyard poultry production. So if you are taking into the poultry landscape, there is a wide variation. Some of them, they are rearing less than 50 birds, 50 to 500 birds, and also more than 10,000 birds. Even sometime more than lakh birds are there. And as a result of production continuum, there is also change in the epidemiological impact also. If the birds are less, so there is a less contact between the birds, and there is a low density of risk. And with the help of intensive production, there is more number of birds in a single area, and there is a high contact, and there is a high risk status. So as a result of the increased epidemiological impact, we are using antibiotics, either as a therapeutic purpose or also as a non-therapeutic purpose. And the major therapeutic purpose, we are using antibiotics, mainly colibacillosis, fall cholera, then chronic respiratory diseases, necrotic enteritis is most common, and also salmonellosis, and also infectious coryza we are using for treatment of all these important diseases. And as a result of antibiotic use, so this is with regard to the global figure, there is a, if you are comparing from 2010 to 2024, there is an increased use of antibiotics throughout the world. And as a result of increased use, you can see the line that below line is the number of resistant lines. So number of resistant lines also from the 2020, only 24% of the resistant lines are there. Now there is almost 72% of the bacterial resistant lines are there. And this is a common antibiotics we are using quite often, either as a prophylaxis or for the metaphylaxis. So what is the actual major drivers of the antimicrobial resistance? So we are always discussing about because of use of the antibiotics, which causes antimicrobial resistance. So this has been increased over the years also. So what is the major drivers? The both poultry and aquaculture, they are the major drivers of the antibiotic resistance, because in both poultry and also aquaculture,
there is intensive production is more common, so more number of contact is there, and there is also a increased incidence of antimicrobial resistance. Apart from poultry and aquaculture, even cattle and swine also contributing, but their contribution is more. In addition, even if you are not using antibiotic also, there is a heavy metal co-selection. So we are using copper, zinc, cadmium and also mercury. So they are also contributing for antimicrobial resistant genes are developing. The bacteria is co-selecting against these heavy metals, and also they are also contributing. So what is the key threats to the poultry industry? We are using antibiotic for treating the disease and also for preventing the disease. So creating antimicrobial resistance, thereby as a result of antimicrobial resistance, we are unable to control the disease. So more incidents of diseases and also production loss, and also there is a economic income loss also there. So we are quite often discussing about the One Health aspect. So why One Health is important in case of poultry? So poultry, as we have discussed, there is an intensive production system, and also other important, as we have some of the presentation also given, litter also. So litter is carrying highly pathogenic organisms, and they are contaminating the environment, and they are also contaminating the environment. So One Health, it deals with both animal, livestock and poultry, human health and also environmental health. So the planet what actually need is a healthy bird and also healthy people. So this One Health concept is quite commonly discussed in several conferences also. So in case of poultry also, it's very much important because it is having an environmental impact, and also it is also having a human health impact also. So these are all some of the common bacterial strains. They are having an antimicrobial resistance. You might be knowing E. coli, Salmonella, and also Staphylococcus, and also Campylobacter. They are having a multi-drug resistant strains. Several strains are available, and we have to tackle all these strains to overcome the disease. So with regard to the antimicrobial no antibiotic program, so there are different countries, they followed a different antibiotic ban in animal feed. So previously we used antibiotic as a growth promoters. So there is a ban for most of the places also. It started in 1986. Sweden, they started this antibiotic ban. Even in India also, they have a ban on with some specific withdrawal period also. In 2020, China, they made a complete ban of antibiotic in the growth promoters also. So with regard to the India is also following very strict rules from the 2007 and current also. They are more concentrating on antibiotic use. So they are recommending a judicial use of antibiotic and limited use of antibiotic to avoid development of antimicrobial resistance also. Because antimicrobial resistance will have a greater impact on human health also. So there is a lot of things are happening, and even FSSI, they are giving a strict guideline for their meat and also egg products also. So there is a different industry program. This is this no antibiotic ever program. This is actually implemented in USA. So some of the countries, they followed no antibiotic in the poultry industry. So this is the USA, they strictly implemented because of the consumer awareness. So from the year 2013, they started this no antibiotic ever program. And initially there was about more than 70% of farmers, because of the consumer requirement, 70% of the farmers, they shifted to the no antibiotic ever program. So there is two different programs. One is a no antibiotic ever, known is NAIHM. Other one is that is no antibiotic that is important to human medicine. So these two programs are quite often followed in USA, and they are doing a similar, very strict procedure also. In case of no antibiotic ever program, so no antibiotic, even ionophores or bacteriocin, anything, it is not allowed. So this has been practiced in America. So initially they went up to 70%. Now they are stabilizing at 50%, and they are offering a premium product for health conscious consumers at a very high production start. Though they have some challenges, but because of the premium cost, because of the consumer requirement, they are following it. And some of them, they started with NAE, and then they shifted to the NAIHM program also, because some of them, they are not affording the huge investment requirement for the NAE program also.
So now recently, so what we are suggesting is, just like our agricultural project, just like our agricultural activities, we are also recommending the similar seed, feed and also weed program. Seed is nothing but you have to establish a beneficial bacteria in the gut. So you have to seed a very good bacteria. So because the gut health is very important, and you have to feed a suitable environment for the growth of the beneficial bacteria. And the weed is just like weeding our agricultural, we have to remove the pathogenic bacteria with the suitable alternatives. So we are always discussing about the antibiotics and alternative antibiotics. If you are discussing about alternative antibiotics, then you have to maintain the healthy microbiota in the gut. So why we have to maintain a healthy microbiota? Because so this healthy microbiota, it is very much needed for short chain fatty acid production. Some of the short chain fatty acid like acetate, butyrate and propionate, so they are very important for the guts of the poultry, because they will lower the pH, they will create an acidic environment. So by this acidic environment, most of the harmful bacteria, they will die. So this is a healthy microbiota in the gut is very much important if you are going from an antibiotic to the non-antibiotic program. So there are several alternative to antibiotics are available in the market. So some of them they will discuss separately also. I am giving an overall view about what are the alternatives that is available to combat the antibiotic use. So we have several alternatives. You have prebiotics, you have probiotics, you have symbiotics, then you have postbiotics, you have organic acids, essential oils, phytobiotics, even bacteriophages, enzymes, antimicrobial peptides, even recently the nanoparticles are also coming, and also yeast and yeast associated product also they are used in the market, and it is quite often used in the different countries also. So I will give you a brief outline about each and every one. So what is prebiotics? So probiotics, so it is nothing but a non-pathogenic microorganisms that when given adequate amounts, it will improve the microbial balance and also improve the microbial environment also. So the common probiotics, so we are quite often using these probiotics. So lactic acid, lactobacillus and streptococcus, they are all the most commonly used, and also some of the spore forming probiotics also quite often used, and also enterococcus fecum also used. How it is acting? So it is playing a four different mechanisms. One, it is a competitive exclusion. What it means? So these all the beneficial bacterium, they are attached with the villi. So thereby they are preventing the attachment of the harmful bacteria also. And also it is also modulating the environment, and also it is producing a short chain fatty acids. Thereby it produces a good conducive environment for the growth of the normal absorption mechanism and also other immunomodulation activities also. So next is the prebiotics. Prebiotics, it is giving a fuel to our beneficial bacteria. So probiotic is nothing but it is a living organisms which is beneficial, whereas prebiotics, it is giving we are giving some fuel to the beneficial gut bacteria. So it is nothing but a non-digestible carbohydrates. So it will stimulate the growth and activity of the beneficial bacteria alone. So these are all some of the common prebiotic types: inulin, fructose oligosaccharides, and also mannan oligosaccharide, and also galacto oligosaccharides, FOS, MOS, and GOS. So all these are commonly available in the market, and it is also used in most of the forms also as a prebiotic in order to improve the beneficial bacterial growth. And other item is symbiotics. Some of them also discussed in my previous slides also. Symbiotics is nothing but it is a combination of both prebiotic and probiotic. So it is a combination. So it is having a very great effect. It is combining the effect of both probiotic and prebiotic, and it has a effect on decrease the harmful bacterial and also increases the beneficial bacteria. Another one is organic acids. So organic acids are quite often used for more than 30 years,
And some of the important organic acids like citric acid, propionic acid, fumaric acid and other formic acid, they are used. So they are creating acidic environment where only beneficial bacteria they can grow and harmful bacteria, most of the harmful bacteria, they will die when you are using with the organic acids. Then postbiotics. So postbiotics it is also like a probiotic, but it is a inanimate microorganism. There is a difference between a probiotic and also postbiotics. Probiotic is a live one and postbiotic is a non-living beneficial component. Any peptides, proteins, even a non-viable whole bacteria, all are called as a postbiotics. And advantage of the postbiotic is that it can resist. It is a heat tolerant, so it can resist in the gut environment, and it is having a very less risk of disease transmission or any other associated live organisms also. Then other quite often used is the phytobiotics. So much of research is going on in the phytobiotics. So it is nothing but a plant-derived biotic component. Several foreign countries, they are doing research on these phytobiotics, and so they are plant-derived secondary metabolites. You have polyphenol alkaloids, terpenoids, and other metabolites. They are having an antioxidant, anti-inflammatory, and also they are having a immunomodulatory properties also. So they have different active components, and they are having all these anti-inflammatory and immunomodulatory effects. Some of them they are having an antimicrobial effect also. These are all some of the important phytobiotics: oregano, thyme, garlic, cinnamon, turmeric, black pepper, ginger also. So all these are we are regularly using in our cooking environment. Same thing, they are using it and they are extracting and they are giving to the poultry feed. Then enzymes. Enzymes also we are using, so different exogenous enzymes like xylinase, glucanase, cellulase, pectinase, and phytase, and also protease. All these enzymes, they are also, they are helping, and enzymes are mainly helping in digestion and also thereby providing a good health. So the digestion is mostly, with the help of enzymes, they are increasing the digestion and also thereby absorption, thereby providing a healthy bird. Then essential oils. So essential oils, the oils they are extracted from the thyme, oregano, and also rosemary. Rosemary is quite commonly sold in our medicals also, for human beings also. So all these essential oils, they are having a very good antimicrobial and also antioxidant effect, and it is quite often used in our poultry industry for quite long time, and it is also have a very good effect on providing a very good microbiota in the gut of the poultry. Then bacteriophages, it is also very growing one, and it is one of the targeted weapon. So the bacteriophages, they directly attack the bacteria and thereby destroy the complete bacterial in the, mostly they are attacking, they are targeting particular bacteria, and the particular bacteria has been completely destroyed in the gut also. So some of the pathogens like Campylobacter, Salmonella, E. coli, Clostridium, Listeria, as well as Staphylococcus, there are several bacteriophages. Targeted bacteriophages are available, and they are directly attacking, and then they are directly removing them from the guts. So other one is the antimicrobial peptides. So this is also quite often nowadays it is coming. So some of the antimicrobial peptides like bacteriocins, then melittin. So they are bacteriocin from the bacterial origin, and also melittin from the bee venom, and also synthetic antimicrobial peptides are also available in the market, and it is also giving a direct antimicrobial activities and also doing immune modulation effect also. Then recently the nanoparticles of size less than mostly size between 100 to 300 nanometer. So some of the particles like nanoscaled lipids, silver, gold, titanium, and also mineral-based zinc and selenium. These are all the nanoparticles. It is available in the market, and it is also coming up, and they are also having a very good effect on poultry microbiota in the gut region also. Then yeast is we are using quite often in our human food also. So mainly Saccharomyces cerevisiae, either in the form of whole live yeast or yeast cell wall or yeast extract. They are mixed with the feed as an alternative for antibiotic. This will improve the gut health, and also it will do a immune modulation effect also, thereby increases the growth and digestibility of the birds.
And other one is a MRF, that is a mannan-rich fraction. It is a, with the help of the nutrigenomic studies, they have developed the advanced yeast-derived gut health solution. It is like a probiotic, and it is having an antibiotic equivalent performance and producing a good gut health and also immunity also. So these are all the recent advancement with the help of the nutrigenomics they have developed, and also they are implementing in the poultry industry also. And the clay binders also. So we are using toxin binder in our feed. Likewise, these clay binders, they are selectively bind the toxins and some of the microorganisms also. So mainly mycotoxins, these clay binders are they're playing important role, and some of the risks are also associated with the clay binders. Sometimes the high inclusion rate may have some negative effect on the gut health also. So you have to be careful when using clay binders. So but it is mainly used in mycotoxin related infections. So far we have discussed about the list of different alternative for antibiotics, and this slide gives the compilation of what are the combined action. For in case of modulation of gut microbiota, these probiotic, prebiotic, symbiotics, enzyme and phytobiotics, they are doing modulating the microbiota and providing a good environment. So if you are going to kill the pathogen, the bacteriophages, they are all very targeted one. Bacteriophages, antimicrobial peptides, as well as organic acids and some of the probiotics, they can have a direct inhibition on pathogen. And also with regard to the gastrointestinal pH reduction, these organic acids and some of the probiotics, they are reducing the pH, thereby reducing the harmful bacterial level in the gut. So with regard to the membrane disruption and cell lysis, the essential oils, phytobiotics, antimicrobial peptides, bacteriophages and also nanoparticles, all these they are involved in membrane disruption function. So with regard to the enhancement of the nutrient absorption and gut morphology, so these probiotics, prebiotics, symbiotics, enzymes and organic acids, they are having increased nutrient absorption and also gut morphology improvement program. So with regard to stimulation of digestion enzyme, these essential oils, phytobiotics and organic acids, they are playing important role. Immunomodulation, these probiotics, prebiotics, phytobiotics and postbiotics, all these things, they are playing important role on immune modulation. So with regard to the production of beneficial metabolites, these postbiotics, it is one of the important source of short chain fatty acids, and also the organic acids, they are producing a beneficial metabolites for the improved gut health. And also direct pathogen inhibition, we already discussed these bacteriophages, antimicrobial peptides and also organic acids, they are having a direct effect on the bacteria and also mainly bacteria. With regard to antioxidant activities, these photobiotics, essential oils, organic acid and postbiotics, they are having an important role on antioxidant activities. So this is about, in nutshell, about the alternative for antibiotics and what is the mechanism of action. So what we will face when we are using a alternative to the antibiotics. So there are two different challenges and what we have to go forward. So there is a complex disease pressure. So simultaneously, all the poultry farmers, they will experience a disease pressure as well as they have to maintain a productivity also. So without any reduction of income, and they have to control the disease. So for this, we have to use we have to make a multi-pronged strategy. So single antibiotic, they can control the disease, but in case of alternative, no single alternative for antibiotic will have a complete solution. So we have to use a multi-pronged strategy, thereby we have to overcome the incidents. So for example, in case of, if you want to modulate the microbiota, so how to do, the major thing what you have to do, you have to go with prebiotic or a probiotic. So this will have so you have to mix both prebiotic and also probiotic, and then you have to modulate the microbiota. And with regard to, if you want to inhibit the pathogen colonization, you have to use the essential oils, you have to use organic acids, or you have to use the probiotics or as well as the yeast derivatives, you have to use it.
So no single solution for controlling the pathogen. You have to, either in a combination, you have to use it and then you have to control the incidents. So if you want to improve the gut morphology as well as intestinal barriers, you have to go with the essential oils, you have to go with the organic acids as well as the probiotics also. So these combination in a cocktail manner, it will improve the gut health and also intestinal barriers also. So this is the overall view about what is the healthy gut and also unhealthy gut. If you are having a healthy gut, so the villi will have a very good growth and it will absorb the nutrients and it will produce, it resists the bacterial invasion also, and it will produce a healthy immune system. But in case of subclinical condition, there is a deterioration of the villi, and in case of necrotic condition, there is a complete deterioration of villi, and which leads to the necrotic enteritis and also death. So the thing what we need is we have to create a healthy gut. If you are having a healthy gut, then we can prevent all the microorganism entry, and also we cannot use any antibiotics. So if you want to modulate the immune response and also reduce the oxidative stress, the important feed additive you have to use is you have to use the probiotics and also plant extracts. So phytobiotics. So these two combination will definitely give you a very good result in order to modulate the immune response. If you want to improve the nutrient digestibility, I have already explained in detail in a separate manner. So if you want to improve nutrient digestibility, you have to include enzymes, you have to include essential oils and also probiotics. In a combination, if you use it, it will give you a very good effect to improve the nutrient digestibility. So if you want to protect the mycotoxin, as we have discussed, the clay minerals is playing important role. So any clay-based derivatives and sometimes yeast cell wall products and also enzymes will give you a very good result to control the mycotoxin and also to reduce the immunosuppression activities also. So I have searched the different literatures about the work carried out about the alternatives to antibiotic research. So there is a lot of research is going on all the aspects I have explained, and most of the research they are carrying on probiotics and also phytobiotics. So some of them prebiotics also they are concentrating. So these three aspects they are concentrating. Nowadays the other research is also going on. So almost all the areas the research is quite often they are carrying out. So mostly they are carrying on probiotic and also phytobiotics, also prebiotics also. If you are taking into consideration of the major research activities, this data is about 3 or 4 years back. So major research activities is carried out at USA and also China. So in other regions the research activity is very less. So why there is more research in USA is they are going with the no antibiotic ever program. They are strictly implementing the no antibiotic ever programs in order to overcome the effect. So the more and more research they are going on. So as Singaraj sir told, we are also ready to do the research in our research farms, and so research is very lacking. So research aspect is very lacking. So most of the phytobiotic studies are carried out in other countries. For example, so this is a one study. This is carried out in USA. So they are using Nigella sativa. It is nothing but a karunjeeragam. Nama regular use பண்ற karunjeeragam. So they tried with the Nigella sativa oil, then bacteriophages and also probiotic, and they came up with a result that 100% control of the this disease. So the Clostridium necrotic enteritis disease, they claimed that 100% control of this disease. So we are ready to do the research. So we have to do a lot of research in our Indian conditions also. What is there in the foreign countries may not work. So we can do. We have to increase our research activities. We can find a good solution for this one also. So whatever the alternatives, the most important one is the vaccine. Wherever the disease is there, wherever the vaccine is there for the particular disease, the vaccination will completely eliminate the antibiotic use. So proper vaccination is also important concept where we have to go with the poultry industry without no antibiotics. So antibiotics, if you are using a vaccination in a proper manner, then it will completely eliminate the disease and there is no use of any antibiotic or any growth promoters in the feed. So what is the key strategies what we need?
So we need, if you are shifting from an antibiotic to the alternative, it should be on a phased manner in such a way that it should not affect the productivity. So the important thing when you are shifting from an antibiotic to the alternative, you have to do it in a phased manner. So whatever the case, you have to maintain a gut integrity, and also you have to maintain the beneficial microbial balance in the gut of the poultry, which is very much important for optimum growth performance. So in my research, in my presentation, the take home message, good health, gut health strategy is very much important if you are going with from the antibiotic to the alternative antibiotic. And also you have to add complementary additives. You have to support with the different combination. No single alternative will give you a complete solution. So we have to go with the complementary additives. You have to combine with the different multiple strategy. You have to maintain a biosecurity also very much important. Biosecurity will prevent most of the diseases, and thereby we can reduce the antibiotic use also. And we have to make an integrated farm management, nutrition, vaccination, and biosecurity. All these aspects we have to take into consideration in order to have a shifting from antibiotic to the no antibiotic program. So the key conclusion, we have to make an integrated strategy, and some of the alternatives, there is an inconsistency in performance. So we have to assess what is the why some of the alternatives are not working properly. So we have to make it in a very good commercial trials also. So we have to make it, and there are highly variable results from the closed environment and also outside environment. So we have to make a very good research priority is needed. More number of research we have to conduct, and then we have to make it a very fruitful results for a complete shifting from the antibiotic to the non-antibiotic program. So One Health is a major concept throughout the world, and we have to work together. We have to work more, and also we have to get a very good result for a very healthy planet. So thank you. Thank you. Thank you to all members. First of all, I would like to thank Dr. Chandrasekharan sir, the great icon of our poultry industry. Heartful of thanks to Mr. Rex and team SS Agrotech for organizing Techno Chemical Hybrid Seminar. As Rex sir has rightly said that this is not a technical seminar, this is not a business seminar, this is a movement. I am coming from a place, the most populous state of India, Uttar Pradesh. I am coming from Lucknow, myself Ajay Mehrotra from Adya Biological, to a city who is having the most populous layer population in our country. I want to introduce my major product, Ovigen, premium poultry feed supplement. It is just for the egg production because the productivity is directly proportional to the profitability. So prepare your bird for better egg production with longer peaks. Advanced formula to control pathogenic bacteria and pathogenic diseases to you. Down. Just few words about my company, Adya Biological. Adya Biological is a trusted manufacturer of premium poultry feed supplements committed to improving bird health, egg production, and farm profitability. Our mission to be among the top companies and the trusted one
The foremost, our vision is to be the trusted one and to give more and more emphasis on those products and those things which can really help our poultry farmers. Why choose Adya Biological? Because of scientific nutritional formulation, premium quality ingredients we are providing. Now, all of us are talking about, as we are in Namakkal, we are talking about egg production. Why egg production matters? Eggs are one of the nature's most complete and affordable sources of nutrition, providing high quality proteins, essential vitamins, amino acids, healthy fats, and all the things which no other food can give. No other food can provide. We are having that nutrients in eggs. As everybody knows that egg protein, the biological value, it takes a mother to beat an egg, as righteously said, because the biological value of protein in egg is just next to the mother's milk. So everybody is requested to take a two of this from the NECC and have a marketing aspect of the egg too, because if you try to promote the egg more and more, the consumption is also necessary rather than the marketing of simple products. Now coming on to the challenges faced by the poultry farmers. The basic problem is the unbalanced nutrition. Reduced egg production, which lead to reduced egg productions, thin or weak egg shells, pale egg yolk, small egg size, poor feed conversion ratio, as you all see. And the biggest issue is heat stress. Heat and humid conditions, which is prevailing in the southern part from, I can say it's for the 12 months, from 1st January to 31st December, you will be facing the heat and humid climate all over the time. As in the north, just if you ask me, just December and January, if you left alone, we are also facing the same thing as you are facing here, heat and humid climate. So reduced bird immunity and higher egg breakage, longer farm profitability has to be there. Factors affecting egg quality and production. Genetic, yes, it's breed, one of its unbalanced nutrition. Housing system, again environmental conditions, as I talked about. Bird health, farm management, feed quality, transport and storage, many are the factors which are affecting egg quality and production. We are coming with a product Ovigen, the complete egg production enhancement solution. It is suitable for commercial layer farms, breeder birds. Some of the key advantages: we will provide better nutrient absorptions, stronger egg shell formations, improve egg productions, advanced formula to combat pathogenic diseases as well, enhanced bird health and immunity, higher farm profitability will be there. Why choose Ovigen other ordinary supplements? Ordinary supplements are just providing with minerals, vitamins, maybe with phytomolecules, but Ovigen, the key ingredients of Ovigen are bioflavonoids, genetic manipulators, which no other product is having. Active chromium is there, yeast complex is there, vitamins, minerals, all are other things, lysine, methionine, and phytomolecules, as I said, is there. The main things we have provided is bioflavonoids. Bioflavonoids like resveratrol and quercetin. These bioflavonoids improves the ovarian layers by acting as an antioxidant, as an anti-inflammatory agent. The anti-inflammatory agent property. Dear audience,
It will be better that if we keep little silence because a lot of people are finding it distracted. You can just go on a whispering noise, no problem. Thank you. Please continue. So, bioflavonoid like resveratrol and quercetin improves the ovarian layers by acting as an antioxidant and anti-inflammatory agent. They protect bacteria and follicles from oxidative stress and regulate the hormone levels. It also helps in gonadotropin activity, thus promotes evolution. How Ovigen works? Proper feed intake will be there, improved nutrient absorption will be there, better carbohydrate metabolism, which is very important, will be there with this product, enhanced hormonal activity will be there, healthy ovary development, because the total reproductive organ development will be there by Ovigen. Improved follicle growth, which is the need of the hour, and better egg formulation, stronger egg cells, higher egg production, and as I said, productivity is directly proportional to profitability. Higher profitability will be there. Key benefits of Ovigen. Production benefits, higher egg production will be there, improved peak production, better egg weight, which everyone wants. Quality benefits will be there, the strong egg cells, rich yolk color, better internal egg quality, reduced egg breakage. Bird health benefits will be provided, and the farmer benefits will be there, better productivity, lower production issues, higher farm income, again profitability, which we are after. Now, before and after using Ovigen. Without Ovigen, as all are facing lower egg production. The production is a major concern. How we can increase the productivity? With Ovigen, higher egg production, it is 100% guaranteed. Just because we have seen, we are giving in the market, we are covering almost 10 to 12 visits, just we are entering into this market. Let's see what happens. With good hope, with all of your support. Ovigen, strong egg cell, better egg size, rich yolk color, improved feed conversion, healthy birds, better profitability will be there. Economic benefits and more return on investments. Return on investment will be, there will be better nutrition, better bird performance, higher egg production again, reduced production cost, greater farmer income, which is quite necessary, higher return of investment. Then recommended uses of Ovigen. It is suitable for commercial layer birds, breeder birds, growing layer birds. I will recommend it from the pre-laying stage till laying. That would be better if you use this product, Ovigen, from pre-laying stage till laying. These are the recommended doses. For breeders, 1 kg per ton of feed, regularly in the feed. And in layers, 500 to 750 gram per ton of feed, regularly in the feed. And if you are not using regularly in the feed, so please use in these combination, these doses for minimum 21 days. Minimum 21 days. After 21 days, I assure you, you will surely receive and get good results, and minimum of 0.51 to 2% increase in the egg production. Product features are there, scientific formula, because bioflavonoids, genetic manipulators, myoinositol, many things are there. Yes. Yeah, sum it up. Time is up. Okay. So why farmer trust Ovigen? Just because healthy birds, we are giving better production, better results. So they are the farmers' success stories. Why choose Adya Biological? Our commitment for profitability only. Thank you. You can contact us on my mobile number. Okay, sir. Thank you.
everyone. Myself Puvendran from Ishuri Steel Buildings Private Limited, Perundurai. So, poultry farm ku undana sheds like complete solution for any kind of buildings. நீங்கள் poultry farm owners நிறைய பேர் இங்கே இருக்கீங்க. அதோட மேஜர் பார்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்னா ஷெட்டு போடுறது, அதுக்குண்டான கரெக்டான விதத்தில் அதை பண்ணுறது, அதோட டைம்லைனில் பண்ணுறது, இதோடைய எண்ட் டு எண்ட் சொல்யூஷன் கொடுக்குற கம்பெனி தான் நம்மளுதுங்க. ஸோ பெருந்துறையில் நம்ம லொக்கேட் ஆகிருக்கோம். மோர் தென் 40 இயர்ஸாக இந்த கம்பெனி ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ நான் செகண்ட் ஜென்ரேஷன், அப்பா ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி ஸ்டார்டட் இன் 1989. ஸோ நோ வி ஆர் இன் த ஃபீல்ட் ஆல்சோ. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பேசிக்கலி இப்போ நிறையா டேர்ம்ஸுங்கிறது ஈஸின்னு உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ ஓப்பன் ஷெட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு நிறைய இருக்குது. இந்த ஊரில் திருமண பக்கம்லாம் இருக்குது. ஈஸி ஷெட்டுக்கான இது இன்னும் ஒரு ஹிடனான ஒரு ஸ்பாட்டாக இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி தான் மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம். மேஜராக ஒரு 6 to 7 points ஒன்லி we are going to concentrate in this short span. ஸோ ஈஸி environmentally controlled shed is nothing but we are controlling the outer environment from inside. லைக் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் வெளியே இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும். அதையே கண்ட்ரோல்டான ஒரு ஃபேக்டரில் வளர்த்தும் போது அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது, வாட் இஸ் ஈஸி, அதோடைய காம்போனன்ட்ஸ் பற்றி தான் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் இருக்க போகுது. ஸோ வாட் ஆர் த காம்போனன்ட்ஸ் வி ஹேவ் இன் ஈஸி. இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் நீங்கள் அதிகமாக கேட்டிருப்பீங்க. அந்த டேர்ம்ஸ் பற்றி குயிக்காக சொல்லிடுறேன். அது என்னென்னலாம் பண்ணுதுங்கிறது நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். ஸோ வென்டிலேஷன் சிஸ்டம், கூலிங் பேட், அதோடைய சென்சார்ஸ், ப்ளஸ் அதுக்குண்டான பேக்கப் பவர் சப்ளை, உள்ள லைட்னிங், இதோடைய கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து ஓவராலாக ஒர்க் ஆகும்போது தான் ஈஸியோடைய கம்ப்ளீட் எஃபிஷியன்சி உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஈஸி ஷெட் போடுறதுனால நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது மட்டும் பேசும்போது எப்படி பண்ணால் அந்த அட்வான்டேஜஸ் முழுசாக நம்மளுக்கு வந்து சேரும், அதை பற்றி பேசுகிறது தான் இந்த ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட். ஸோ இதோடைய கூலிங் பேட் ஏரியா, அதோடைய ஜஸ்ட் ஒரு பிக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான பிக்சர். இது ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஷெட்டில் இருக்கும். வேர் அந்த காற்று உள்ளே எடுக்கிறதுக்கான இடம், ப்ளஸ் அதோடைய காற்று வந்து கூலிங்காக மாறுற இடம். சக்ஷன் பாயிண்ட்னு ஒன்று இருக்கும், வேர் த ஏர் கம்ப்ளீட்டாக அது இழுத்துகிட்டே இருக்கும். அதோட டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான மேஜர் 2 ஏரியாஸ் தான் இதுங்க. நெக்ஸ்ட். ஸோ இதோடைய அட்வான்டேஜஸ், ஈஸி ஷெட்னா எதனால் அட்வான்டேஜஸ்னால் உங்களுடைய பெட்டர் க்ரோத் இருக்குங்கிறது எல்லா பக்கம் கேட்டிருப்பீங்க. இன்க்ரீஸ்டு உங்களுக்கு அந்த மார்ட்டாலிட்டி ரேட் கம்மியாக இருக்கும். ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களுடைய டிஃப்ரென்சஸ் உள்ள அவுட் சைட் டெம்பரேச்சருக்கான மாறின விஷயங்கள் எதுவும் இதில் மாறக்கூடாது. அதுக்காக தான் இந்த ஈஸி ஷெட்டுங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் மேஜராக. ஸோ மேஜர்லி யூ கேன் மானிட்டர் எவ்ரி திங் அட் யுவர் டோர் ஸ்டெப். நீங்கள் காலைல எழுந்திரிச்சோனையுமே ஒரு கண்ட்ரோல்ஸையும் அதோடைய டெம்பரேச்சரையும் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் தான் இது. ஓப்பன் ஷெட்டுக்கும் ஈஸி ஷெட்டுக்கும் மெயினாக இருக்கிற ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் எப்படின்னா, வெளியே இருக்கிற டெம்பரேச்சருக்காக உள்ள கோழி வளர்த்துறீங்கன்னா அது ஓப்பன் ஷெட். அதுதான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். பேர்ட்ஸ் வந்து வெளியே இருக்கிற டெம்பரேச்சருக்காக மாறி ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கும். அதோடைய க்ரோத் ஃபேக்டர் மாறும். ஸோ பேர்ட்ஸுக்கு உண்டான டெம்பரேச்சரை எக்ஸாக்டாக அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான விஷயம் மட்டும்தான் மாறுது. ஓப்பன் ஷெட்டுக்கும் க்ளோஸ்டு ஷெட்டுக்கும் வி மேனேஜ் த பேர்ட்ஸ் அக்கார்டிங் டு த வெதர். அப்படின்னா வெதர் மாறுறதுனால பேர்ட்ஸோட இது எல்லாமே மாறுச்சுன்னா அது ஓப்பன் ஷெட். ஈஸி ஷெட்டுங்கிறது வி மேனேஜ் த என்விரான்மெண்ட். அது பேர்ட்ஸ்க்கு உண்டான என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறோம் பிகாஸ் ஆஃப் வாட் வி ஆர் டூயிங் இன் த ஈஸி ஷெட்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் வாட் வி டூ. இப்போ ஈஸி ஷெட் என்னன்னு சொல்லிட்டோம். அதில் நாம் என்ன பண்ணுறோம், வாட் வி டூ ஆஸ் அ கம்பெனி அப்படின்னா, இதில் இருக்கிற அனைத்து கண்ட்ரோல்ஸுமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆக போகுது அப்படின்னா அதோடைய என்விரான்மெண்ட், அதோடைய ஷெல்டர் கரெக்டான வகையில் டிசைன் ஆகிருக்கணும். அதோட ஷெல்டர் பக்காவாக இருக்கணும். அதில் ஏர் லீக்கேஜஸ் இருக்கக்கூடாது. அதோட வென்டிலேஷன் சிஸ்டம் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகணும். அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் பண்ணணும். அதோடைய கட் அவுட்ஸ், இன்லெட்ஸ் எல்லாத்தோடைய விஷயத்தையுமே கம்பைன் பண்ணி அதோடைய எஃபிஷியன்சியை எந்த வகையிலையும் குறையாமல் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான விதத்தில் தான் அந்த பில்டிங் அமைச்சு கொடுக்குறதா நம்மளுடைய ஒர்க் இந்த பார்ட்லிங்க. ஸோ நம்ம கம்பெனி ஷெட் மேனுஃபேக்சரிங்னு இனிஷியலாக சொல்லிட்டேன். நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா டிசைன் பண்ணுறது, டீட்டெயிலிங், அந்த யார் அந்த கம்பெனி பீப்புள் லைக் மெனி கம்பெனிஸ் ஆர் ஹியர் ஐ ஹவ் டு மென்ஷன். அவங்க கம்பெனிஸோடைய டிராயிங் வச்சு நம்மளுடைய பில்டிங், நம்மளுடைய இடத்துக்கு உண்டான நீள அகலத்தை முடிவு பண்ணுறது, எவ்வளோ டயர்ஸ், எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ், என்ன பேர்ட் கெப்பாசிட்டி நம்மளுடைய இடத்துல அகாமடேட் பண்ண முடியும், இதோடைய பிளானிங் எல்லாத்தையுமே ஆஸ் பர் அவர் லேண்டு கண்டிஷனுக்காக மாற்றணும். ஏன்னா எந்த பில்டிங் வேணாலும் நம்ம இடத்துல கொண்டு வந்து உட்கார வைக்க முடியாது. நம்ம இடத்துக்கான பில்டிங்கை என்னங்கிறது ஆப்டிமைஸ்டாக டிசைன் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தில் தான் நாம் ஸ்ட்ராங். ஸோ நம்மளுடைய கம்பெனி இப்போ இதெல்லாம் பண்ண தெரியும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எத்தனை வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோங்கிற ஹிஸ்ட்ரி வேணும். 30 to 40 இயர்ஸாக இந்த கம்பெனி லைவில் இருக்குதுங்க. நம்மள்ட்ட மேனுஃபேக்சரிங் நாம் தான் பண்ணுறோம், நாட் ஃப்ரம் எனி அவுட் சைட் பர்சன்.
So direct manufacturers, direct design team also we have, installation also we are doing. Any changes or any flexibility will be always handled by us. We don't rely on other people. Like இன்னொருத்தரோட அப்ரூவல், இன்னொருத்தரோட டிசைனுக்காக என்னாலும் வெயிட் பண்ண மாட்டோம். அது அனைத்து விஷயங்களுமே நம்மள்ட்ட பேக் ஹேண்டில் இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் in the past 30-35 years, we have like more than 2,000 clients around Tamil Nadu. So anywhere you can go and inspect our sites, previously done projects, because that's a major factor. ஒரு பண்ண தெரிஞ்சும் அப்படின்னா எவ்வளோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் முடிச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பேக் ஹேண்ட் வேணும். யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு ஷோ. இது நம்மளோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இந்த இடத்துல தான் அனைத்துமே ஹேண்டில் ஆகி 4 ஸ்டேட்டுக்கு வந்து சப்ளை அண்ட் டெலிவரி நடக்குது. இது ஒரு சின்ன வீடியோ நம்மளுடைய மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி. இது இட்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் ஈரோட். We have another manufacturing facility which is also in Erode. This has a capacity of 250 to 300 tons per month we are handling. Next. பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஷோகேஸ் பண்ணணும். அதுக்கான ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 1 or 2 projects I wanted to showcase. This is in ஊதியூர் near Kangayam, where we have built like 12 sheds at the same place. Broileரும் பண்ணியிருக்கோம், layer sheds பண்ணியிருக்கோம். This is for a client. This is handled by us completely. It's running also. It's been like more than 3 to 4 years we completed. We are doing multiple projects for the same client, like CNG plants and cocoa factory, everything. Next. This is in Senjeri Puttur, Palladam area to Pollachi area, Senjeri Putturla panna farm idu. Next. So easy sheds kana models entrance la nama pesna மாதிரி இருக்கிற வென்டிலேஷன் ஏரியா, கூலிங் பேட் ஏரியா அனைத்துமே இந்த இதில் போட்டிருக்கோம். இதில் ரவுண்டாக இருக்கிறது தான் வென்டிலேஷன் சிஸ்டம், கிளியராக இருக்காது. இன்னொரு ரெண்டில் உங்களுக்கு கூலிங் பேட்ச் அனைத்துமே இருக்கும். ஸோ இதில் என்ன மேஜராக இருக்குதுன்னா, உள்ளே வர காற்று எந்த இடத்துலையுமே வெளியே டிஸ்பர்ஸ் ஆகக்கூடாது. மேஜர் ஃபேக்டர் ஏர் லீக்கேஜ் இருக்கக்கூடாது. உங்களுடைய வென்டிலேஷன் கம்பெனிக்காரங்க என்ன பிளான் பண்ணுறாங்களோ அதோடைய ப்ரொவிஷன்ஸை கரெக்டான வகையில் கொடுத்துருக்கணும். இஃப் நாட் தெர் வில் பி ஏர் லீக்கேஜ். ஏர் லீக்கேஜ் ஆப்வியஸாக அந்த இடத்துல நடக்கும். ப்ளஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ரன் ஆகிறது அனைத்துமே அவங்களுடைய ஆட்டோமேஷனுக்கு நம்மளுடைய பில்டிங் சப்போர்ட் பண்ணணும். அவர் பில்டிங் ஹேஸ் டு சப்போர்ட். அதுதான் மேஜர் கீ. அந்த பில்டிங் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் அவங்க மிஷின் ஒர்க் ஆகும். மிஷின் அவங்க எவ்வளோ டிசைன் பண்ணி R&D பண்ணாலும் தட் பில்டிங் ஹேஸ் டு சப்போர்ட் த மிஷினரி ஹவ் இட்ஸ் கோனா ரன். திஸ் இஸ் a small quotation that we have given to clients if you want to do. நம்மளுடைய பேர்ட் கெப்பாசிட்டி என்ன, நம்மளுடைய ஸ்பெக் என்னங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டீட்டெயில்ஸ் எடுத்திருக்கோம். This is for a broiler shed what we have given. ஒரு 25,000 square birds capacity, 25 to 28,000 bird capacity ஒரு broiler house ஈஸி ஹவுஸ் பண்ணுறதுக்கான இது. அதோடைய ஸ்பெக்கும் கொடுத்துருக்குறோம். ரூஃப் ஷீட் நார்மல் ஷீட், சீலிங் ஷீட் நார்மல் கேலோலியம் ஷீட், சீலிங் அடிக்கிறோம். வால் ஹேஸ் டு பி பஃப் பேனல்ட் அண்ட் ஆல் தீஸ் கட்அவுட்ஸ் ஹேஸ் டு பி டன் பை அஸ். இந்த ஸ்பெக்கில் போகும்போது இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு இவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் காஸ்ட் வருது. தட் birds capacity also we have mentioned 400 to 430 we have mentioned. It will range, அது அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ரேஞ்ச் மெயின்டைன் ஆகும். bird capacity we have also பெரிய கோழி சின்ன கோழின்னு எடுக்க முடியாது. we also given a range. This is for a exercise, உங்களுடைய ஒரு ஓவரால் ஐடியாக்காக. நெக்ஸ்ட், this is for also a breeder calculation. breeder போடுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு கால்குலேஷன் ஃபேக்டர் இருக்குது. breeder போடும்போது நம்ம ஒரு ஃபேக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை. ஃபால் சீலிங் பஃப் பேனல் போய்க்கலாங்கிற சஜஷன் நம்ம முன்னாடியே வைக்கிறோம் ஃபார் த எஃபிஷியன்சி. அது போகும்போது இதோடைய பர் பேர்ட் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் தட் வில் கண்டெயின், ஃபீமேல் மேல் எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே நம்பர்ஸாக கொடுத்துருக்கேன். டீட்டெயில்டு கால்குலேஷன்ஸ் வில் கம் லேட்டர். திஸ் இஸ் ஃபார் எக்ஸசைஸ். இப்போ ஒரு இதுக்காக கொடுக்கணும். ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ பிஃபோர், தேர் ஹேஸ் டு பி நோ ஏர் லீக்கேஜ் ஆர் நோ எனி வாட்டர் லீக்கேஜ் in the puff panel area also. It happens in the application, like அங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது எந்த ஒரு வாட்டரும் உள்ள பஃப்பில் போகாத அளவுக்கு ஒரு இன்ஸ்டலேஷன் ப்ராசஸை கரெக்டாக பண்ணணும். பிகாஸ் யூ டோன்ட் நோட்டிஸ் இமீடியட்லி. பில்டிங் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் 2 வருஷம் 3 வருஷத்துக்கு. ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் த பேசிக் க்ரைட்டீரியா இன் ஆர்டர் ஃபார் த லாங் லாஸ்டிங். நெக்ஸ்ட், திஸ் இஸ் ஃபார் அ பஃப் பேனல் ஏரியா. சைடில் பஃப் எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு வியூக்காக கொடுத்துருக்குறோம். அண்ட் ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் இஸ் த ஃபால் சீலிங் பிக்சர் வாட் ஐ மென்ஷன். ஒரு ப்ராய்லருக்கு போடலான்னா ஃபால் சீலிங் ஷீட்டில் போட்டால் இந்த மாதிரி இருக்கும். பஃப் பேனல் ஆல்சோ ஐ வில் ஷோ யூ த பிக்சர் எப்படி இருக்கும் அவுட்புட். This is basically for the EC. We also do feed mills, hatcheries or open sheds for poultry. Open shed na conventional elangil trussல போட்டு ஒரு 800 அடி 1000 அடி ஷெட்டும் ஒரு 15 டேஸோ 20 டேஸ்லையோ கொடுக்கறதுக்கான செட்டப். தனி ஃபேக்ட்ரி, இதுவும் 40 இயர்ஸாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ப்ளஸ் அது இல்லாமல் ரைஸ் ஃபேக்ட்ரி, அதர் ஏரியா நீங்கள் எதாவது கம்மப் ஆனீங்க, எனி திங் ரிலேட்டட் டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், that's what we are handling around 4 states. This is for Chennai rice, it's a 160 feet span.
160 அடி எந்த லெக்குமே இல்லாமல் 80 அடி ஹைட்டில் எரெக்ஷன் பண்ணோம். ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக. நெக்ஸ்ட் இது கிருஷி ஃபீட்ஸ்னு சொல்லி சார் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இருந்தார். இட்ஸ் 450 ஃபீட் ஸ்பேன். இட்ஸ் வெரி ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட். சாருக்கு தெரியும். 450 அடி அகலத்துக்கு ஒரு பில்டிங் ஏ டைப் ஒரே ரூஃபில் 450 அடி கவர் பண்ணோம். இது பெருந்துறை லொக்கேட் ஆகிருக்கு. கம்ப்ளீட் ப்ராஜெக்ட் வி ஹவ் ஹேண்டில்ட். இட்ஸ் அ டைம் லைன் ப்ராஜெக்ட். ரொம்ப குயிக்கான டைமில் முடிச்சு கொடுத்தோம். சாருக்கும் 120 days to 130 டேஸில் கம்ப்ளீஷன் கொடுத்தோம் இந்த ப்ராஜெக்ட். 1 lakh square feet. இது திருப்பதியில் நாம் பண்ண இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கவ் ஃபார்ம். இது ஒரு நாலேஜ் பர்பஸ்க்காக கொடுத்துருக்கேன். பவுல்ட்ரி ரிலேட்டட் கிடையாது. பட் ஸ்டில் தீஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆல்சோ வி ஹேண்டில். திஸ் இஸ் இன் திருப்பதி தேவஸ்தானத்துக்காக பண்ண ப்ராஜெக்ட். திஸ் இஸ் ஃபார் IIM. இது ஒரு காலேஜ் கேம்பஸ் பண்ணோம். இட்ஸ் 6 floors மல்டி ஸ்டோரி. இன்கேஸ் நீங்கள் ரோட்டில் நிறைய பார்க்கலாம். இப்போது ஸ்டீல்லையே அடுக்கடுக்காக கட்டுறாங்க. இது எப்படி பண்ணலாம், யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது நாம் பண்ணுறோம். ஒரு 6 floor 7 floor வரைக்குமே நம்ம எரெக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட். ஸோ வி ஆர் ISO certified team. நெக்ஸ்ட் அது தேவையில்லை அந்த வீடியோ. ஸோ இது ஓப்பன் ஷெட். நீங்கள் நிறைய கம்மப் வந்திருப்பீங்க. இது டைம் லைனில் ஒரு 15 days 20 days எனக்கு ரொம்ப குயிக்காக வேணும், உடனடியாக வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதுக்கான சப்ளை ஒரு 200 tons to 250 tons ரெகுலர் டேஸில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பெருந்துறையில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. சொல்கிறத காட்டிலும் நீங்கள் யாராச்சும் ஏதாச்சும் பில்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் கிவ் அஸ் அ கால். எப்படி பண்ணலாம், ஏது பண்ணலாம், இது டபுள் வென்டிலேஷன் பண்ணி 2 monkey டாப் பண்ணோம். கிவ் அஸ் அ கால். அது எந்த டைமில் என்ன மிஷினரி என்ன பில்டிங் எப்படி கரெக்டாக பண்ணும், என்ன டைம் லைனில் பண்ணுங்கிறதுல we are experts. And if you have anything related easy shits also, please let us know. We'll always ready to help. Thank you. Thank you. Thank you. Next we have a detailed presentation by Region Biocop from Ahmedabad, Gujarat. They are one of the leading manufacturers of non-antibiotic series of medicines, and they are on the infant stage in Tamil Nadu, and it's a big company, and we need to learn a lot from them on free antibiotic and their products and its systemic actions. May I invite Region Biocop, who is our platinum sponsor for this event, to come and have your presentation, please. Mr. Pawan Kumar, Vice President, is kind enough to come all the way from Gujarat for only, especially for this. We are on our invitations. Welcome to all dignitaries from poultry and senior veterinarians who are the guiding force, especially Dr. Chandrasekhar. Thanks to all for coming and joining us on a platform where we can do a lot for poultry, the Techno Commercial Hybrid Seminar. So welcome to all from Region Biocop. Pardon?
reason for foundation of Region Biocorps. It was the period of 2006 to 9, a number of viral outbreaks, complex viral and respiratory diseases, and it seemed to be a threat because no good solutions were in sight, and further to that, instances of immunosuppression and gaps in solution available in the market compared to the upcoming diseases. And AMR was also in limelight, and most of the regulatory authorities were putting a strict vigilance on usage of antibiotics, antibiotic growth promoters. So because of that, there was a scenario, solutions were not in sight and available solutions were being restricted. So it was a kind of chaos. So at that time, we had been poultry in farming, feed, every aspect of poultry we had been. And as a fraternity, it was a call that there should be some solutions which can fill the gap and address the upcoming problems. So out of that inspiration and based on legacy, our legacy of hundreds of years of phytogenic expertise, and combining this legacy with modern science, most of the ingredients plants used were scientifically validated. We came up with a number of solutions, and who we are providing solutions based on market needs. So our philosophy is regenerating solutions for your changing needs. We are focused in AAT, antibiotic alternative therapy. You might have listened a number of presentations from morning. All of the presentations were highlighting the problems associated with AMR and upcoming problems. So here are the real solutions, antibiotic alternative therapies. We adopted a concentrated and low dose approach for better cost efficiency and efficacy. We are a ROI driven organization. You will get ROI for every product of Region Biocorps, minimum 1:4. We used a combined approach using powder extracts, essential oils for active optimization as well as for better efficacy compared to the available solution in the market. It was a different approach. Our leading brands are Imon, Ciadex IR, Coliquilar, Gutsol, Hepatox CS and Thermogard. Region has 3 divisions: poultry, aqua, pet, overall 25 brands across 3 divisions, has a team of highly experienced and qualified professionals, known for quality and efficacy in market, and own manufacturing facility for supporting this level of quality and efficacy. Our scientific approach towards the solutions which we are offering, we identify all the probable factors influencing the problem. We list them down, we understand them, and we create a holistic solution. We use a holistic approach by addressing all the reasons involved in a problem and offering complete solutions out of that list. Our core scientific solution have 2 broad categories. One are based on phytogenics. They can be termed as AT. Others are based on phytogenics plus nutraceuticals. They can be termed as nutraphytics. We use pleiotropic mechanism in AAT. Pleiotropic mechanism is also the nature of so many plants which offer multiple benefits out of single ingredient. So first, one of them which is very important, that is anti-quorum sensing activity of some of the plants, which can
prevent colonization of bacteria and reduce the impact and virulence of bacterial infections. Then nature's own antimicrobials. These plants have bioactives which can directly kill bacteria by rupturing the cell wall or by stopping the protein synthesis, just like antibiotics, though they are not antibiotics. Our AATs protect every cell because these AATs are packed with a punch of antioxidants, so they prevent production of free radicals or reduce the quantity of free radicals and reduce the oxidative stress on the blood, so they protect the every cell. Then AATs of region build biological resilience by improving gut health as well as improving strengthening immunity simultaneously, so creating a larger impact as far as overall internal strength of bird health is concerned. We offer solutions to our customers in 3 programs. One is stress management, the second is gut health management, and third is respiratory health management. So I invite Dr. Uttam Paul, our technical head, to take over from baton from me to discuss the products. Thank you, gentlemen. Thank you, Pawanji. Thank you, SS Agrotech. Thank you, audience. It is a privilege to be here presenting our company and with such a huge audience. So in stress management category, we are offering this solution with 3 products. One of our flagship product is Immune, a immunostrengthener. We call it immunostrengthener, not stimulant. We have some other reason behind this. So this is most potent immunostrengthener you will come across in the industry. Second product, Hepatotox ES. Here also, this is extra strengthened product. We have this product most potent liver protector with multiple action. And third one is Thermoguard, which gives a protection against temperature, huge temperature variation. In fact, here from morning also and last presentation also you are listening about EC said. If we look back this EC said also, last 10-15 years it started the journey and now it is going good momentum. And we can see the benefit of EC, that is indicating that temperature stress is a big stress we are facing all over. So people have come up with many solutions. We are having special kind of solution we will discuss. So to begin with Immune, if we look at our production over a period of time, poultry became an industry after 1950s only. Maybe typically in India we can think of 1970s onward. So genetical development was the main driving force behind this development. Whatever body weight gain we have seen over a period of time, this was primarily driven by genetics. To get
more meat, more meat, and more meat. So out of that, what happened? We got more muscle, more bone, but other important organs have not been developed as the system required. So that is how we are getting more dressing percentage. This leads to the pressure on the same smaller system to perform much better, more better over a period of time. That gives to our understanding of more understanding about the nutrition. So that nutrition, we started feeding better nutrition. We started with mechanical energy and protein ration. Then we now come up with very specific amino acid related nutrition also, just to support these organs. Otherwise, they are the driving force and they are the supporting only. So that was the thing, that immune system was actually overlooked. We have started looking gut as a very important organ. Yes, gut is important organ, but we missed immune system pretty long time. Now it has come that immune system also has to be considered pretty well, otherwise we are losing a lot also. From morning onward, we have seen a lot of presentation where we talked about alternatives, different ways also, different organs. Immune system is also, we talked immune system also, that is playing important role. We are talking about vaccination. What will happen to the vaccine? Vaccine has to work through the immune system only. So we have developed such a product to help this immune system. So if we look at this egg production over a period of time also, that is increased over a period of time through genetical development. And all this genetically correlation is that if you select a better performance criteria, so that will lead to your immunity, pressure will be there. So out of this, what we are currently facing, where immunosuppression is a common problem. Vaccination reaction is common. Many vaccine we are giving, but instead of getting the response, we are getting disease. Titer, suboptimal titer. Titer we are not getting as the required titer should be, because the cells are not performing, because the nutrition they are not getting properly, they are not properly developing. Mortality, indiscriminate. So many different virus, so many different unknown virus. We are not able to identify. Just like in the morning, so we are talking about some UDF, unidentified growth factor. Here also so many things are not defined. We don't know what is there. In gut we have done a lot of research. We don't know how many numbers of bacteria are there. So lot of diseases are happening. It may be virus, bacteria, some other complication. Our diagnostics also has not been up to the mark. So lot of challenges are we are subclinically facing, which may become clinically in near future also. So this morbidity is quite issues. If we look at this layer production, we are not getting up to the mark many places, not here, many places. So these are the challenges we are facing. So to handle this, we have what we need to do. We need to have a holistic approach, not a single point focus. We have to look at all the organs, all the systems, all the interconnected points where they are contributing to our immune system. So like Barsha and thymus, spleen, we need to provide the nutrition for their development so that they can do their own work. Liver, which produce a lot of proteins.
So that is also playing important role. But when you talk about immunity, probably we are talking about antioxidant. Not all those things. Macrophages, which plays important role. That is also cellular organism. We need to produce cell. When the macrophage, lymphocyte, bone marrow, you have to develop that also. So whatever nutrition we are providing through immune, we are trying all those areas. Antibody production, whatever antibody we will be producing by the system. So that has to be taken care of. Villi, gut is having lot of cells. Almost there are some report that 70% of immune cells are there in gut. So villi development plays an important role. Not only that, villi development also is important required because that will ensure your proper absorption and digestion of the nutrients we are providing. And antioxidant is common part. That is how our immunity understanding we started. Our immunity understanding started with vitamin E and selenium. Basically those are antioxidant. We call it exogenous antioxidant because they can to some extent handle internal antioxidant like glutathione also. So what we have done, if we have look at this thing, so what we have incorporated over here. Even last presentation also there was a depth, good presentation by Dean of TN Vasu. So no single way is there you can come out with this kind of the complex solution. So we have actually done similar things. So different area to address, we have incorporate different nutraceuticals wherever it is required, or phytogenics wherever it is required. If it is prebiotics, wherever it is required. If it is probiotics, wherever it is required. Apart from amino acids, nucleotides, vitamins also, we have incorporated. Right, sir? So this is not a single product. This is multiple product working together for a single solution. So after getting this product, we have done a lot of in-field trials as well as university level trial also. I'll show some of the important trials and how it has come out with solutions. So we have done trials, particularly more challenges what at the beginning we talked about, that viral issues we faced. That is how our company is being formed. So two viral issues was main concern when we started with this product. One is CAB, which is very common in layer. Again IBD also, which is common in other also. So we have done longest trial, one of the longest trial for up to 55 weeks in layer, and CAB we have done up to 35 days. Now we'll show the result. So this is the CAB trial. If you look at, there are three groups. One is negative control, where nothing has been put. One is positive control, where we have challenged with CAB virus, and another with challenge as well as immune 1 ml per 10 birds or 10 ml per 100 birds dose. And we have taken the sample after 7 days of challenge. So if you look at the beginning, it was almost similar, three groups. Over a period of time, immune group is showing much improvement over the positive control. So that indicates our immune is quite effective against CAV. So here it is body weight. Now this is the titer of ND. Here also we can observe that over a period of time, ND titer is better when there is immune supplemented. Immune supplementation ensures that even if it is some challenges are there, they will ensure that it is
better performing than the other products. There are some hematological parameters we have taken. So if you look at I think this is not coming. No. So hemoglobin, first one is first parameter. If you look at hemoglobin, hemoglobin, if you look at this is three groups, control and CAB and CAB plus immune. So hemoglobin concentration is much better than the positive control group, where CAB is being introduced. Even if you look at the TLC also, over a period of time, it is better. Organ body weight ratio, this is a good indicator to check whether these birds, how it is performing their immune system. So organ to Barsha body weight ratio and spleen body weight ratio is common, we do it. But here we have taken, apart from Barsha, thymus, spleen, we have taken liver also. So that ratio also, if you compare with challenge group, this is showing much better in case of immune supplemented group. So we have done a layer study. So at the beginning of the trial, 17th week, where actually trial started and there was no production stress also. So three groups, one group is control group where no immune was supplemented. Second group, immune was supplemented 100 gram per ton. And third group 250 gram per ton week a month, not continuous, week a month. So at the beginning of the trial, it was showing similar, all three groups. But later on, when it is peak of the production, we tried to see how it is impacting. Because there is no challenges we have given, only production challenge was the main challenge. So production is a good stress. We wanted to check that production stress is there and how it is impacting that our product is handling even production stress, not only viral stress, not only other microbial stress, even physiological stress also, whether it is able to make it or not. See, we have checked this cortisol level at 31 weeks. That is showing clear indication that immune at both the level, they are able to handle much better way the physiological stress also. We have then correlated with the production data also later on. So if you look at the production data also shows that almost 6 to 7 weeks eggs extra in both the groups. In both the groups it was almost same, 250.2 and 250 and 240 versus 243. So 6 eggs extra you are getting per bird. So that is almost 2.5% of the extra production. So 2.5% is huge, right? So production wise also you can see 89.19 was the control group and 91.66 or 91.57. So almost 2.5% it is clearly mentioned. So FCR, if you look at FCR was also much better in both immune supplemented group. That gives ultimately benefit to the producer. So if you consider, we'll talk about layer and breeder first because this Namakkal, it is rightly said egg basket of India. So what will be the benefit if you use immune in layer? So one important thing you will get uniformity, which is real concern in our production system. Better uniformity is a part of that. Better vaccination titer you will get. Better protection against all those viral diseases. We have mentioned something like CAV, GD, though it is not a viral disease, GD, I'm sorry, and similar other diseases. It has a good control over GD also. And extra eggs what we are getting
more sellable sex will get, sustainable production over a period of time, and extended period of lay. So why we are stressing this particular line? Because couple of years back, we used to take production up to 70 weeks in layer. Now that concept is changing to 80, 100, and now I have seen there are some places they are taking up to 110 weeks of production also. So same organ has to perform, where it has to perform only 70 weeks, now they are performing up to 110, 120 weeks. So 60% extra period they has to perform. So your organ has to be in good mode. So immune will help you on that. And in broiler, if we are talking about from the beginning, even this theme also antibiotic free production. So immune is one product which can help in many ways. It can help in gut health modulation, it can help in overall disease management, it can help in mortality reduction, vaccination response. Even vaccination response, if you look at layer and breeder, there are a lot of vaccine we are putting. Even almost every day or alternate we are putting some vaccines. So that vaccine has to go inside and come through the system. So better vaccination response we will get through immune only. Better gut health and productivity, and ultimately we will get the benefit through economics like FCR and cost of production. So that is all about immune. Other two products what we'll be talking about, one is hepatotoxins. So when we are talking about this immune system also, we talked about liver as a, sir you have 3 minutes. Yeah. Want to say something, sir? Okay. Okay. So this hepatotox ES, this is basically to support functioning of liver. This liver, again, it is a part of immune system. So whatever liver has to do is, this is a detoxification center. So whatever toxins will come, this will damage the, directly come to the liver and damage the system, and this liver will try to detoxify. So our products, how it will help? It will stop the damage through free radical scavenging, toxin neutralization, and antiviral and anti-inflammatory action. So out of that what will happen? We'll get rebuilt, because hepatocyte has one of the greatest regenerative capability, and fat has to be mobilized, and liver stimulant. We are incorporating all those functions through almost 21 different ingredients. So we have put nutraceuticals, so which will help in fat mobilization, antioxidant action, and liver stimulant action. We have incorporated some herbs, which will be a part of the system in long run, and that will help in as a antivirals, antioxidant and anti-inflammatory action, as well as hepatoprotective also. So we have, this is a climatic zone we have identified in India. So these are thermally different zones. So if we look at the THI, temperature humidity index, it is more important in case of production than the absolute temperature. So today also you are checking, this is 36 degree outside and THI is more than 80. So will be birth production will be under stress. So our thermoguard basically what will do, it will try to restore the imbalance caused by the heat stress through correcting alkalosis, enhancing water retention, and optimizing mineral absorption. It will protect cell through PLP membrane damage, optimizing glucose metabolism, and reducing the stress.
It will help in gut integrity through tight cell junction from being leaky gut, and better digestive enzymes also there. Overall, thus, this product will help in reducing the mortality. These are the composition we You can have. sum it up, please. Thank you so much. And these are our valued client. Thank you so much. Thank you, Doctor. And with this session, we wind up the morning session, and we'll be having a delicious food outside waiting. Since it's being Adi Amavasai, we have prepared vegetarian dish, and to satisfy the non-vegetarian, we also have chicken, sponsored by Sun India Hatcheries. So have your good food, enjoy the lunch. Come back and we will gather here by 2:30, Doctor? 2:30 shall we? 2:30 we'll gather back in the session, and we have got lovely sessions like Easy Shed, Quality Systems from Bombay. They have come, they'll be having their discussion. And region we also have different products for easy houses in litter management. And 3:10 to 3:20 is a Chinese company, Dingli, coming on online for us on manure dryer systems. So we have got a very big, very interesting sessions in the afternoon. Please don't miss the opportunity. Food is there. The sessions, discussions will continue throughout the lunchtime also. I request all the participants at least stay one person in the table, because farmers will be coming and getting their discussions with you. Thank you.
a Kingston 6. Sign on me writing on me Christmas lyrics. When you hear them, it sound like Christie's biscuits. You come in at the place and me say, well, slick. Bam, bam, me say, well, slick. Bam, bam, me say, what a bam. Peter Van. What a bam.
ஒவ்வொரு கம்பியின் இணைப்புகளும் மிக வலுவாக பிணைக்கப்படுகின்றன. தானியங்கி சாய்வு கன்வேயர் டேபிள்கள் மூலம் உற்பத்தி பொருட்கள் அடுத்த கட்டத்திற்கு சுலபமாகவும் வேகமாக குவாலிட்டி சிஸ்டம்ஸ் மூலம் இன்றே குவாலிட்டி சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குவாலிட்டி சிஸ்டம்ஸ் 1983ஆம் ஆண்டு குவாலிட்டி சிஸ்டம்ஸ் 1983ஆம் ஆண்டு முதல் முழுமையான கோழி பண்ணை ஆட்டோமேஷன் தீர்வுகளின் முன்னோடி நிறுவனத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நவீன ஷென்சி ஃபைபர் லேசர் கட்டிங் தொழில்நுட்பம் மூலம் ஒவ்வொரு ஸ்டீல் பேனலிலும் துல்லியமான வெட்டுக்களை உறுதி செய்கிறோம். அதிவேக ஆட்டோமேட்டட் கம்பி வலை வெல்டிங் மூலம் அதிக எடையை தாங்கக்கூடிய வலுவான ஸ்டீல் நெட்வொர்க் உருவாக்கப்படுகிறது. ரோபோட்டிக் பிக் அண்ட்
பிளேஸ் தொழில்நுட்பம் மூலம் வெல்ட் செய்யப்பட்ட வலை பேனல்கள் தானியங்கியாக அடுக்கப்பட்டு உற்பத்தி வேகமும் பாதுகாப்பும் அதிகரிக்கப்படுகிறது. பறவைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் நீண்டகால உழைப்பிற்கு ஏற்ற உயர்தர கம்பி வலைகள் துல்லியமாக தயாரிக்கப்படுகின்றன. தொடர்ச்சியான ஒயர் ஃபீட் அமைப்பு மூலம் தடையற்ற உற்பத்தியும் நிலையான தரமும் உறுதி செய்யப்படுகிறது. நியூமேடிக் ஸ்பாட் வெல்டிங் முனைகள் மூலம் ஒவ்வொரு கம்பியின் இணைப்புகளும் மிக வலுவாக பிணைக்கப்படுகின்றன. தானியங்கி சாய்வு கன்வேயர் டேபிள்கள் மூலம் உற்பத்தி பொருட்கள் அடுத்த கட்டத்திற்கு சுலபமாகவும் வேகமாகவும் மாற்றப்படுகின்றன. மல்டிஹெட் ஸ்பாட் வெல்டிங் மூலம் கூண்டுகளின் உள் தடுப்புகளும் சட்டகங்களும் உறுதியாக இணைக்கப்படுகின்றன. ஆட்டோமேட்டட் ஒயர் பெண்டிங் இயந்திரங்கள் மூலம் கூண்டுக்கான கிளிப்புகள் மற்றும் லாக் பின்கள் துல்லியமாக வளைத்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. கால்வனைஸ்ட் ஸ்டீல் சுருள்களில் துல்லியமான மவுண்டிங் துளைகள் இன்லைன் பஞ்ச் பிரஸ் மூலம் போடப்படுகின்றன. ஹெவி டியூட்டி கோல்ட் ரோல் ஃபார்மிங் இயந்திரங்கள் மூலம் பண்ணை சூழலிலும் துருப்பிடிக்காத வலுவான சீசேனல் தூண்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. தீவன தொட்டிகள் மற்றும் சாண சேனல்கள் மிக துல்லியமாக வளைக்கப்பட்டு பராமரிக்க எளிதான முறையில் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. உங்கள் கோழி பண்ணையை ISO சான்றளிக்கப்பட்ட தானியங்கி கருவிகள் மூலம் மேம்படுத்தவும் இன்றே குவாலிட்டி சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
Abhishek.
ನರಸೀಪುರ ನರಸೀಪುರ
methods the virus can get to your farm. We have tried to segment it as best as possible. So first would be boots and clothing, contaminated footwear and clothing equipments which you wear before entering the shed. Then there is vehicles, feed trucks, birds, migratory birds near ponds and open fields. Also rodents and insects carry pathogens between shed, and dust and aerosis. So dust and aerosis causes the airborne diseases to spread within short range. So there is a 3-zone biosecurity model which we follow, and there is one golden rule in this. Movement is only one way. Never let clean and dirty paths cross. So let's diagnose this. So there is dirty zone, there is transition zone, and there is clean zone. So dirty zones such as public road, parking, waste disposal, anything outside the shed. Then there is the transition door, which is your farm gate, vehicle disinfection zones, footbaths, PPE issues, etc. And then there is the clean zone, which is poultry houses, feed storage, water system, and egg room. So the order of effectiveness to how to prevent the diseases from getting onto your farm would be segregate, clean, and disinfect. Segregate is the most effective. Keep pathogens out entirely, controlled entry and bird-proof sheds, and restricted visitors to your shed. Clean. Remove the load. Physically remove any feces, dust, feed residue, and dirt before any. So the disease control mantra, as we say it, is firstly, find it fast, early detection, surveillance, and lab testings. Secondly, kill it quickly, isolation, targeted culling, and immediate response. And third, stop it from spreading by using biosecurity, movement control methods, and vaccinations where it is applicable. So how do you choose a right disinfectant? So there are different types of disinfectant, but a good disinfectant should tick all of these boxes. There is broad spectrum, which kills bacteria, viruses, fungi, and spores. Then there is disinfectants which work in organic matter. It is still effective when feces and dirts are present. It should have short contact time. It should act quickly under real farm conditions. Then it should be compatible with your detergents, water quality, pH, and temperature. And residual activity, it keeps working even after it dries. So upcoming is the season of monsoon. This season has the highest disease risk out of all seasons, and you can see the list of diseases it might cause. Coccidiosis, the risk level is very high during the monsoons, and then we have other diseases such as avian influenza, Newcastle infection, bronchitis, fowl cholera, and all the other diseases which are also high level of risk. So strong biosecurity is the best protection you can have during the season of monsoon. So the monsoon action plan, when heavy rains begin, they also bring elevated disease risks. So these are the 8 priorities you should have while protecting your flock from humidity and water contamination. First is farm entry, then you have dry clean litter, safe drinking water, effective disinfection, rodent and fly control, wild bird exclusion, and proper carcass disposal along with daily health records. So monsoon and water systems, they always bring dirt. So hard water scale, dirt, deposits, and algae, they can always build up in your water systems and the cooling pads in your EC. The impact is they clog these lines. There is an improper water flow which affects the distribution of the flock, and improper medication flow. When the residues build up, the effectiveness of medicine drop. Our product Enciclin PL56, which is a specialty pipeline cleaner and a cooling pad cleaner, it removes the scale, algae, dirt, and the deposits. As you can see in the picture here, this is how the shed is during the rains, and this is after you clean it with Enciclin PL56. So this can be used in pipelines, nipples, equipments, and cooling pads, and it only requires 2 to 3% application, and it is fast acting foaming cleaning concentrate.
There is also a concept of profit equation. So where does your egg production cost goes? So 80% of your egg production cost goes in the laying feed. Profit isn't always about more eggs, it's about cheaper eggs. Feed efficiency is one of the largest drivers of profitability on your farm. Every gram saved per bird compounds across thousands of birds and hundreds of days. FCR is your biggest profit lever. FCR measures how many kilograms of feed a bird eats to produce 1 kg of egg mass. So lower the FCR, less feed for the same eggs. For example, for a 2000 bird flock, the example above, as shown here, yields an FCR of 1.94. A typical range is 1.97 to 2.10 kg feed per kg egg in weeks 20 to 90. So for 100,000 birds, cutting FCR just by 0.05% saved several tons of feed per cycle. So you can see how effective it is. Your practical profitability checklist should include rearing, maintain 85% flock uniformity, lighting, follow proper lighting program, consistent photo period management, health, region-specific vaccination schedule and strong biosecurity practices, feed, reduce meal wastage and manage mycotoxins, and farm management, daily production records, monitor and act on data. Your best protection is your biggest profit lever. Biosecurity paired with vaccination schedule, correct nutrition and management is your strongest defense against these kinds of diseases and your greatest opportunity to cut costs. So you should protect your flock by consistent biosecurity measures which reduce disease outbreak and treatment cost. Optimize feed, as I said, 0.05% improvement in FCR saves tons of feed per cycle. Pipeline and nipple cleaner are also used for cooling pads. Then we have NC-Cool HS, which is the heat stress relief supplement for poultry. We have C909, it is the premium disinfectant concentrate. Then we also have Respofin Pro, which contains essential oils and helps your bird breathe more comfortably. It's a natural supplement. We also have NC-Con S, which is a triple salt broad spectrum disinfectant. One of our most innovative products in the recent year is NC-Fume UD, which helps in smoke fumigation. We are one of the only ones producing this in India. Then we have NC-Col PH, which is a superior multi-action disinfectant, and it's very popular here in Tamil Nadu. And for the rainy season, we also have Paniso, which is a wet litter absorbent. Okay, I think that's it. Thank you so much. If you guys want to have any further discussions, we have a stall right there. You can visit us. Thank you. Hello. Next is RS Pharma Insulations. You must have seen here outdoor petrol bunk, Wangali godown, having a cold storage is being constructed. It's all RS Pharma. A lot of new, you can see any trucks in the puff panels, it will be from RS Pharma only. May I invite Mr. Senthil Saravanan to be on the stage to give us a presentation, please. ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ இருக்கும். குட் ஆஃப்டர்நூன். என்னோட நேம் சரவணன். நான் ஆர்எஸ் ஃபார்மாவில் ஜென்ரல் மேனேஜராக இருக்கேங்க. நாங்கள் வந்து பஃப் பேனல் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் ஒரு ஏவி இருக்குது, நம்ம அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் கன்டினியூ பண்ணலாங்க.
ஜென்ரலாக சாண்ட்விச் பேனல் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சாண்ட்விச் பேனல் அப்படின்னா என்னென்னா, ரெண்டு ஸ்கின்னுக்கு நடுவில் இருக்க கோர், அது சேர்த்து தான் சாண்ட்விச் பேனல்னு சொல்லுவோம். இதில் கோரில் வந்து நாங்கள் வந்து அடுத்தடுத்து நான் ப்ராடக்ட் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிடுறேன். இது வந்து ரூஃப் பேனல். ரூஃப் பேனலில் 4 ரிப்பு 5 ரிப்பு அந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல்ஸ் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். இதில் மெயினாக எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அவுட் சைடில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் உள்ளே வரக்கூடாது, உள்ள இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வெளியே போகக்கூடாது. இதுதான் இதோட மெயின் கான்செப்ட். இதில் கோர்ஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். உள்ளே வர கோர், இந்த ரெண்டு ஸ்கின்னுக்கு நடுவில் இருக்க கோர், அது வந்து பாலியூரேத்தனாக இருக்கலாம், பிஐஆராக இருக்கலாம், ராக்கூலாக இருக்கலாம், கிளாஸூலாக இருக்கலாம். இது எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் நாங்கள் இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். அடுத்தது என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்கிறேங்க. இது எங்களோட ஃபெசிலிட்டிஸ். 2 ஃபேக்ட்ரி நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ. ஒன்று பல்லடத்தில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது, ரெண்டாவது ஹைதராபாத்தில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. ப்ளஸ் இது இல்லாமல் எங்களோட ஜோனல் ஆஃபீஸஸ் ப்ளஸ் வந்து டிப்போஸ் இதெல்லாமே நாங்கள் இந்த கீழே இருக்கிற லொக்கேஷன்ஸ்லாம் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். நாங்கள் நாட் ஒன்லி சப்ளை மட்டும் நாங்கள் பண்ணுறதில்ல. பேனல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சப்ளை அண்ட் எரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுறோம். ஈசி ஷெட்ஸில் ஸ்ட்ரக்சர் தவிர பேனல் சப்ளை அண்ட் எரெக்ஷன் நாங்கள் பண்ணுறோம் ஃபுல்லாகவே. கோல்ட் ஸ்டோரேஜஸ், எக் ஸ்டோரேஜஸ், மஷ்ரூம் க்ரோயிங் யூனிட்ஸ், சாஃப்ரான் க்ரோயிங் யூனிட்ஸ், இந்த மாதிரி இது எல்லா யூனிட்ஸும் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம், மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ளஸ் சப்ளை இன்ஸ்டாலேஷன் வித் ரெஃப்ரிஜரேஷன், ஹியூமிடிஃபையர், CO2 கண்ட்ரோல், ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் டெக்கில் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம டர்ன் கீயாக பண்ணி கொடுக்குறோம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே. இன்சுலேட்டட் கோர் என்னன்னு நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. இதில் என்னென்ன மெட்டீரியல் இருக்குன்னா இந்த பேனல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. நான் நெக்ஸ்ட் இது ஓல்டு மெத்தடுங்க, நியூ மெத்தட் இந்த மாதிரி வருது. எதுக்காக ஈஷெட் போகிறோம் அப்படின்னா, ஒன்று பயோசெக்யூரிட்டி, ரெண்டாவது உள்ள டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும். இந்த ரீசனுக்காக தான் பஃப் பேனல் மெயினாக யூஸ் ஆகுது ஈஷெட்ஸ் இல்லைங்க. டெம்பரேச்சர் தெர்மல் இன்சுலேஷனில் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு ரீசன். ரெண்டாவது ரீசன்
எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட். நீங்கள் உள்ளே வந்து கூலிங் பேட் போட்டு டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணும்போது உள்ளே மெயின்டைன் பண்ணுற டெம்பரேச்சர் அதாவது ஏறக்கூடாது. வெளியே இருக்க டெம்பரேச்சர்னால உள்ளே எந்த விதமான டெம்பரேச்சர் சேஞ்சும் நடந்துடக்கூடாது. அதனால சாண்ட்விச் பேனல் வந்து ஒரு மெயின் யூஸாக இருக்குது உங்களுக்கு ஈஸி செட்டில். இது ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும், ரொம்ப குயிக்காக இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாங்க சார். லைட் வெயிட், டியூரபிள், லாங் டைம் இது எல்லாமே இதில் இருக்குங்க. இதில் உங்களுக்கு வித்து இது ஸ்டாண்டர்டாக வரும். நாட் ஒன்லி இந்த மேலே கீழே வர 2 இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல் கேல்வலியம் ஷீட் ஆகட்டும், அந்த ஷீட் வந்து கேல்வலியம் யூஸ் பண்ணுறோம். ரெண்டாவது உள்ள ஈஸ்ட் ஷெட்டில் போகும்போது மாய்ச்சர் ப்ளஸ் அமோனியா அந்த மாதிரி நிறைய கண்டென்ட் வந்து உள்ள கிரியேட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அப்போ வந்து அது வந்து ஸ்டீல் அஃபெக்ட் பண்ணிடக்கூடாதுங்க. அந்த அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து மினிமம் 0.30 0.60 mm வரைக்கும் ஸ்கின்னோட திக்னஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ரெண்டாவது AZ 70 GSM 150 200 வரைக்கும் நம்ம அந்த மேலே வர கேல்வலியம் கோட்டிங் கொடுக்குறோம். பெயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 மைக்ரான் வரைக்கும் பெயிண்ட் கொடுக்குறோங்க. இதில் RMP SDP இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் பெயிண்ட் கோட்டிங்ஸும் நம்ம சப்ளை பண்ணுறோம். ப்ளஸ் பிராண்டட் பார்த்தீங்கன்னா JSW, டாடா ப்ளூஸ்கோப் இந்த மாதிரி இருக்க பிராண்ட்ஸில் மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணிட்டுருக்கோம் நம்ம. இது எக்ஸ் ஸ்டோரேஜ். நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நாமக்கல்லில் இருக்க பவுல்ட்ரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மகேந்திரா ஃபீட்ஸு, பொன்னி ஃபீட்ஸ், சூப்பர் சிக்கன் இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ளஸ் டர்ன்கி பேஸ்லேயும் அவங்களுக்கு கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ பொன்னி ஃபீடுக்கு வந்து எக்ஸாட்டிங் மிஷினுக்கு நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம், எக்ஸ் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அடுத்து இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தேங்க்யூ சார். Thank you, Mr. Saravanan. Next we have an AC sheds, brawler AC houses, building and total package from Quality Systems, Mumbai. Mr. Jairaj Thakkar is addressing this seminar for the first time. Hope he continues his support in the further coming sessions. May I have Mr. Jairaj Thakkar on the stage, please. Good afternoon, everyone. Am I audible at the end behind? All the students there, can I hear you? Hello? Hello, students. Is Students, audible? can you hear me? Come forward also. Can I see your hands there, students? All on the back side, the back benchers? Yeah, thank you very much. A very good afternoon to all of you all. Would like to thank Rex for giving us an opportunity to come here and present to the lovely audience over here. Just want to start with the presentation, please. Quality Systems. Yeah. Quality Systems and Equipment Private Limited is our company. We are in this business since last 43 years. I am technically the 3rd generation in the business. Next one. So as I mentioned that I'm the 3rd generation in this business. This business was started by my father. Actually, my grandfather was running this company called Evergreen. We were originally a wire mesh making company. One application of this wire mesh went into poultry. Back then in those days, we had a company called CNM in Nasik. The director of that company went to United States and understood that there is a possibility of making a poultry cage. So he came to my grandfather and he said that you have the machine to make, I have the technology, let's collaborate and make a cage in India. So back in 1975 is where the first ever cage was made. In 83, my father understood that there was a lot of potential in the business, because of which he started this company called Quality Systems to do automation in feeding and drinking lines. Currently, we are exporting our equipments to more than 20 countries. Majorly, our target is the African countries. A little bit, we are upwards towards Russia, Kazakhstan as well.
As these African countries, they follow what we were doing in India 10 years back, 15 years back. So it's very easy for them to adopt the technology that we Indians started back in 2010-11. The concept of battery cages was introduced in 2010, but now in the African countries, most of them have already started adapting. We do a complete turnkey setup for a broiler farm, a layer farm, breeder farm, completely with environment control, because this is the need of the hour today. If you look at the way a layer farm is being installed now, everything is multi-tier. Earlier, if somebody wanted to have a plan of setting up a 200,000 bird farm, it used to take them almost 2 years to install this house. But with this multi-tier system that we have, it's almost with 6 tiers and 8 tier cages, you can do this entire project in less than a year. Can you place the first video? Just to give you a small video on a layer farm, which is a completely closed house. This is one rearing house and 2 layer houses. This is the control panel room, which shows you the temperature, the humidity. You have silos to take care of the feed, which is stored for 3 days. This is the hopper to fill the silo. Through the silo, the feed goes in the shed. It's a complete automation. This is typically a house of 50,000 birds with 5 tier 3 rows. In less than 12,000 square feet, you can have around 50,000 birds. Through the silo, the feed comes into the hopper, and from the hopper, it goes to the feed trough here. You can see how accurately the feed is being distributed to the birds. Lighting is the most important factor in production. So these lightings, they come with the option of dimmer to increase the capacity of the light, the intensity of the light, and to decrease the same. The egg collection system, it's collected from the conveyor, and from the house, it goes to the egg room, which can go into the packing room, and then egg packing and egg grading is where you can go to the next step. You can collect the eggs manually in the house, or you can take them straight to the packing room. Cooling pads, the reason we've put a cover over here, because we don't want the sunlight directly coming onto the cooling pads, which normally damages the life of your cooling pad. So it's better to cover it with the same sheet that you use on the top. These are the flaps on the cooling pad, which diverts the air to go upwards, because the cold air always falls down. So it goes up right in the center of the house, and the cold air comes down. These are the air inlets which are used for winter ventilation. When the outside temperature is lower than what you need in the house, you take the cold air from inside. So at this point of time, you don't run the cooling pads. These are the exhaust fans. You have box fans, cone fans, direct drive fans. The technology is moving every year, it's changing. The drinking system, the tanks are assuring that the water is level throughout the house. The manure removal system. The most important part of battery cages is the manure removal system. You will see this house will not have flies at all. That's the biggest plus point of these houses. Manure goes out almost every day, maximum every alternate day. You can take the manure out of the house. Because of the fans, you can see the manure is quite dry. And the same is being loaded to a truck. You also have an option of putting solar panels on the roof to take care of the electricity. You have an option of the first house is the curtain house, and the last house that you see, it's a complete wall house. Thank you.
Just to give you a small comparison between a California house and a battery cage house, I've put down few numbers over here. If you have to house 20,000 birds, in a California cage, you need almost 400 by 36, is more than 12,000 square feet. Whereas if you go into a battery cage, the building size is barely less than half. So you can easily house in 280 by 20 is less than 5,000 square feet. You can have almost 20,000 birds. Definitely equipment-wise, it is economical to have a California cage. Because you have cage with feed trolley costing you almost 30 lakhs. But in battery cages, you have a silo, you have a feed trolley, you have a manure removal system, hence the cost goes up almost to 56 lakhs. But the biggest plus point over here you see with battery cages is when you look at the construction cost. The battery cage is typically an open house battery cage is the way you construct a broiler house. You put the cages down on the floor. And in California, you have to raise the platform. And plus, because the house is much bigger, the per square feet cost of building a house goes to almost 50 lakhs. And over here, if you see, it's exactly the half. Overall, yes, the construction cost of a California cage versus a battery cage is almost the same. But you have more automations of feed, manure in a battery cage system. Hence, it's a choice to move forward to go towards battery cages. Also, you save a lot of land because when you build a house of California cages, you need to have at least 60 to 80 feet between two houses. But in battery cages, if you just have 40 feet, is good enough because the manure is getting out of the house on only one side and not towards the sides. This is a broiler farm, typical broiler EC farm. Where you can see the automated feeding lines, the drinking lines. These feed pans are good for birds from day 1 till the end of the flock. Again, this is a complete closed house. The environment control system that you use for the layers is the same that you use for broilers and breeders. The environment system does not change. It's only the birds and the equipments inside are changing. Breeders back earlier were on deep litter. So if you have an old deep litter breeder house and if you want to convert it into a battery cage, you have an option of doing that. You just remove the floor equipments and you can directly put a battery cage out there. Again, the breeder battery cage, if you want a bigger density like almost 20,000 birds in our house, you can go with an option of feed trolley with egg collection and the environment control system. This is a typical example of having almost 15,000 breeders in one house. The length of the house is almost 120 meters. The wide is almost 15 meters. And you can have easily 15,000 breeders with females and 1,500 males. The ventilation system, typically this is how a complete closed house ventilation system looks like. You have cooling pads on 3 sides of the house. Sorry. You have cooling pads, over there on the front on both the sides. You have air inlets throughout the length of the house. You have these exhaust fans at the end. So when it is winter, you use the air inlets on the sides and you use barely any fans to get the manure, to get the ventilation system. Earlier, for these kind of battery cages, we were always dependent upon foreign technology because they had the high-tech machineries, that the laser machine, roll forming machines. But those are those days that we rely on foreign companies to install our equipments in India. Now we also have all kinds of automation in our factory. We have laser machines, roll forming machines, automatic welding machines, door machine. All machines are separate, so the accuracy levels are to the best. Can you play the third video, please? It's the last video of just barely 2 minutes. Fiber laser cutting தொழில்நுட்பம் மூலம்
This is the partition machine. It's a special machine. I don't think anyone has this in India. This takes care of your back height and front height. It's made automatically in this machine. If you look at this, this is the back height and the front height. It's one piece automatically made in the machine. This is a separate welder, completely automatic again. This has flash cutting as well, so the birds don't cut themselves or even laborers don't cut themselves. The accuracy is perfect, so that the machine in the end cuts automatically. That can only happen when you have an accuracy. That's the door welding machine. Again, this is automatic. So technically there's no labor involved in all the machines, all the equipments that we produce. That's the roll forming machine, the most challenging part. These are the number of punches used. You look at all these punches are all different. It's automatically punched first, so there is accuracy, and then it is roll formed. This is the main leg support of the battery cage. This is the support which takes the manure belt from one end of the house to the other house, and that's the footrest. So if you see, the raw material is punched from one side, you have finished goods outside, so there is no human intervention in producing a battery cage in India now. Thank you very much. Just to add, we produce the entire range and we are exporting to 20 more countries. Thank you very much. Thank you, Jairaj, my friend for last 30 years. And come to Namakal for the first time for this presentation. Let's have a big round of applause for Mr. Jairaj, please. The next presentation will be from China. Ms. Jennifer from Dingley Manudraya. She's on online seminar. She's not able to attend this seminar. She will be willing to. But due to the China program coming in the month end, they will be a little busy. They are not able to come. Maybe for the next seminar, Jennifer should be here in India. Welcome, Jennifer. Yeah, why? Yes, thank you. Carry on. Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. This is Techno from TV Group in China. Welcome to TCHS Innovation Park. I want to show you in our experience in this industry how to create with the enterprise. So now I'm going to share with you my PowerPoint. Okay. Let's start with our founder, Mr. Lee. Lee is a professor at the University of Technology, and he also serves as chairman of China Bioequipment Federation, which this is our national body that sets technical standards for biotechnology, and his leadership requires his deep expertise in this industry. The Daily Group in 2001, we have 16 employees, including 41 senior technical experts and 30 solid manufacturing facilities.
years, we have spoken to over 100 countries and regions and surveyed more than 1,000 worldwide. In the past year, our total crowd revenue has reached 250 million US. In USD, that's about 36 billion. Our company holds a CE and SGS certification, and we are the industry's standard company for street vendors in China. In China, our company is also the most competitive benchmarking practice for organization products. For the past 10 years, we obtained 15 invention patents and more than 120 model patents. We are also proud to announce that our company is participating with the Bonn University of Technology and successfully secured the joint hosting rights for the first national writing course in Toronto next year. This year comes our commitment to writing innovation in this industry. Here are the basic materials a writing machine can deal with. Chicken manure. Chicken manure can be used to produce organic fertilizer and is also an excellent raw material for making biochar. I will show you in details for the subsequent presentation. Due to the time constraints, I will not go into any further details about the other materials here. Our quality is proven by customers review. In the domestic market, our equipment is trusted by industry giants across diverse sectors, such as audio, English, and beer, as well as some heavy industry leaders, such as Yangon Group, Culture, and others. And we are also proud to support academic institutions like Tsinghua University, which demonstrates the growth of the young technology. Globally, we have built a strong international base. Our function is the renewable economy across Asia, Europe, and America, and others. And Indian machinery is a favorite choice for customers who are seeking for reliable battery solutions. Now let's come to your presentation. Let's be honest. I know I understand that every day you deal with technology like manure. It smiles, it takes up space, and it costs you money to throw it. If you have the likelihood of the disaster is another wax, heavy, very expensive transport. These are the new road, but today I want to show you a different way to look at it. It's all you think how this today is the information flow and construction. The neighbors are and the traffic of is slow. Meanwhile, your city will build new streets that will be modern and lighter. We stay on this if you don't know how to use it. So let's start treating waste as a problem. And let's start treating it as an infinite. Now let's look at the almost different levels not many there. But it is necessary integration and balance of the water problem. Others have mastered the balance system. They generate electricity, yes, but the water and the
to and the whole thing is a program. If you if clients and you are still with that needs to happen. So it is there a solution that can handle all this problem? Order, drafting, and profitability in one system? The answer is yes. Let me show you what it is. Here you can see is our daily nurture It's not a one-size-fits-all machine. It's a customized system designed for three materials, whether it's a machine learning, slot, discriminatory, wood sheets, or biomass. Our engineer will design the drum structure, the party, the locking part, and the party, and the removal system. So you use one piece inside and out with dry, stable, polarized label, polarized material. So the capacity range we can go from 0.5 to 20 miles per hour for a automatic box. And we can handle not master from 40% 85%, and bring down to 10 to 15%. Dry, stable, and rapid use of it. So what makes our dryer different from others? I have 40 keys allotted for you. First, is actually basic. Internal structure so also the vibration is in 1 to 2 times higher than the ordinary ones, which means lower and possible. And also and it's really what you remember is the well known, we all know that, but our pattern design prevents that. The videos of operation without interruption. Third, automatic control is very easy to operate, and the precious monitor and control. So, manual labor is repaired. Fourth, environmental rhythm. This system will integrate active control factor and customize the organization requirements. This will ensure you meet all emission standards. All these four advantages to one thing. A system that works reliably, cost effectively, and profitably every day. This is a video of a manual plan for
to integrate drying, hot handling, and racking. All in one system. What investment is there responsible locations? You can use it for your own, or you can also rent it out to your neighbors, and this will generate additional income for you. They say the video of the movie. Sorry, there was some problem with the network. I'll show you again. Okay, thank you. What's point? You are too many are become valuable products with three market methods. The first one is a agency. It has to be the new video. With NPK, and exactly this is what you can get as and the second thing is it improves the soil structure, water retention, and fertility. You can use it for all fields or agricultural operations. The third is fuel. Such a liver is you can have it to the or you can bring it to generate energy for greenhouses, machine. And we use some aim to get rid of those waste and start the pain for it. Seeking for maximum value, we also offer the next step of the nation. Trying to improve into our organization equipment, we should locate in the lowest rated environment and temperature of 250 to 100 degree. The results in
three premium applications. The first is it contains over 70% of lithium from air than alcohol. Phosphorus and calcium increased by more than 3 times. Also, the salinity of soil amendments. Its structure improves the water retention and releases the nutrient flow. And the third is citrus minerals. The system will generate the common wall and currently has average about 150 gallons. Drying of the waste product, while the carbonation creates a premium product. The rest of the complete is this is a video about திருவண்ணாமலையிலேருந்து வரோம் நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் சைனா நிறையா this is not a cost, this is an investment. On the cost side, you save over 30% on 40% of space and up to 70% on chemicals. So less labor, less expense. On the revenue side, you can sell fertilizer or you can sell fuel. And with the organization, you have and funding credits for really long. Most of the customers recover their system investments with 12 to 18 months. While the supply and accommodation and the complete system in 80 to 60 to 76 months with higher long-term return. Fewer products. This shows our product responsible. Quality is used into every components. Customer is low labor like angle steel or called piece material, machines, Slater and Siemens for electric safety. For Eurolab for precision jewelry and this there are no guarantee for durability, efficiency, and peace of mind. This part about the customer rating. We don't have to sell machines. We use long-term partnerships with our customers. We
compete, you're not in the market, it's all you make. I would like to get your message directly on also email. You can send me your shipping costs, your bill, and your specific products. I would personally reply to each of you with a tailored solution, just for your Thank you for your Thank you everyone for your time. I'm Jennifer from Techno in China. Thank you, Jennifer. This was the first attempt that TCHS is making on online, and that too from China. We are grateful to Ms. Jennifer from Dingley Dryer Unit from China. Thank you. Next on the list we have yeah. Bye. Bye, Jennifer. Next in the presentation we have JD Techno Fab from Ghaziabad, UP. They have come all the way from Ghaziabad to give us a presentation on rendering plants. One of the major challenge we have in process plants. May I invite JD Techno Fab, please? For more than 30 years, JD Technofab Private Limited has been transforming industrial challenges into engineered solutions. Our philosophy is simple: turn waste into wealth. With a manufacturing facility spread across 10 acres, a team of 180+ professionals, and advanced CNC machining and manufacturing facilities, we bring together experience, precision, and innovation. Our strength lies not only in the machines we manufacture, but in our ability to understand every customer's requirement and engineer a solution around it. JD Technofab specializes in complete rendering solutions, with project capacities ranging from 1 ton per day to 200 tons per day. Our rendering systems are available in both batch and continuous configurations, allowing us to cater to different production capacities, raw materials, and processing requirements. From the rendering cooker, the heart of the process, the material moves through a carefully engineered sequence of equipment. This includes cake bins, MBM bins, surge bins, hammer mills, and conveyors for efficient material handling and size reduction. Our systems also incorporate decanters for separation, ID fans for controlled process ventilation, and tallow tanks for collection and storage of rendered fat. Every component is designed to work together as one integrated system. Our batch rendering systems provide flexibility, controlled processing, and reliable performance. Our continuous rendering systems are designed for higher capacity operations, ensuring a consistent flow of material and efficient production. Whether the requirement is a compact plant or a large-scale industrial facility, our engineering adapts to the application. But JD Technofab is more than an equipment manufacturer. We deliver complete turnkey rendering projects, from process design and engineering to manufacturing, installation, integration, and commissioning. And because every customer is different, every project is customized to meet its specific requirements. From 1 to 200 tons per day, we engineer solutions built around your process. We believe waste is not simply something to be disposed of. It is a resource, from waste to wealth. Thank you. So basically, first of all, I am thanking Mr. Rex for giving us the opportunity to present our information related to waste management. So, I'm starting with a quote. Basically, a truly sustainable poultry farm is not about the how you raise the birds, but it also about the responsible way to manage it and how we are dealing the waste which is coming out of that particular farms. So let me introduce myself. My name is Sunil Narayan. I am basically representing
JD Technofab, and this is our first appearance in this kind of meetings. So let's start with the presentation. We are basically a 30-year-old company. Basically, our main focus is to look after the waste which is generated from poultry farms, hatcheries, and processing units. We recycle it into value-added products. It's down. So let's talk about the hidden value. So basically, poultry waste. You all know. Basically, you are all familiar. When most of the people, what they are doing is either they are putting waste into ground and digging up and covering up, or they discard it to vendors. So actually, most of the people are looking at as a disposable problem, but there is a opportunity that is connected to that waste, and we are discussing about that opportunity. We have got the technology, and with that right technology and with the right process, we can convert the waste into a value-added product. So every businesses, those who are into poultry industry, they have 4 stages. First stages is how they start with managing waste. Basically, they have a lot of problems connected to environmental bodies and pollution control board. So their first headache is like how to manage waste. This is the first thing they look after. And then when slowly they set up into that industry, the second stage is how they are managing that waste with maybe with right vendor. They are able to manage the waste. That is the second stage. And third stage, they started to earn a small income from that waste, maybe small income. But there are firms, they are making waste management in a smarter way, and that is the way where they are recovering a second source of income from the waste which is generated from their house. So we are here to discuss about the opportunity to move from that stage to directly fourth stage, and we help them how to manage that particular problems. So why it matters? As I told you, a lot of environmental, the day by day environmental norms and laws are getting stringent and stringent. So basically to look after this waste problem, they require the scientific solutions, and there we are in, and we help them to not only find the proper solutions, but that beside that, we give them the opportunity also to make a valuable product which is in high demand, and we will see like how we can make what kind of products we are making with that waste which is generated in the farms. So our main customers are like poultry farms and hatcheries, because they have a lot of waste-related issues. We have got wonderful solutions for them. Second, our category is poultry processing units. Maybe these customers are also will be there. And third is definitely feed manufacturers. For feed manufacturers, we have got also wonderful solutions. So our goal is like how to reduce the cost, how to increase the profit, and the same way how to build a sustainable business model regarding the waste. Now, JD Technofab is actually we are specializing in the core area where we transform waste into a business value. So our byproduct are coming basically 2 types. One is from blood, feather, and offals, or dead mortality chickens. From that we generate 2 types of byproduct. One is meat and bone meal, and second is called render fat oil. Now, meat and bone meal is a good source of protein, and it is used for feed industry, especially pet food industry. Like it is converted into fish feed, as one of the main ingredient
for fish feed, dog feed, and cat feed. This kind of industry they use. Even for making chicken feed also they are using this meal. And second is render fat, which is oil. This oil is from the chicken waste only. This oil is converted into a lot of industrial products, like biodiesels are made, and then glycerins are also one byproduct. From this glycerin, a lot of makeup products are made. So in the short, this waste is not waste. It is converted into, when we are transforming the waste, it is converted into a lot of additional valuable products. So waste is normally unavoidable, but losing value is optional. So we are there, and how you manage this waste, for that we are helping them with our expertise and knowledge. So we give the complete turnkey solutions, and we have got advanced technologies. Even we'll be talking about that also in this slide. And our main goal is how to get the maximum value of recovery, so that it will be becoming a second source of income, those who are into this poultry industry. And definitely we follow all the environmental laws, so related to pollution control board. And our technology is basically, it's a European Union, in Europe and all, they use this kind of technology for managing waste. So we use a similar kind of technology in India also. So we have a lot of equipments connected to waste management. These are some of the equipments, like we manage your basically when we deal with waste management, there are two major problems. One is the air, yeah, smell which is coming out of it, and second thing is from the vapor water. So we manage both things. How to manage vapor, and order for this, there are a lot of systems are there. So I can't go in detail because we don't have that kind of time, but definitely you can visit our table here. We are eagerly ready to help you with what we are dealing with. And second, our fat separation. As I told you, there are two basic byproducts from this waste. One is which is used as a protein meal, and second is a fat oil. So for fat oil, we use a method called fat separation and tallow recovery, where the oil will be filtered in such a way that you are getting a fine oil. So these all technologies are there. So why we are recommending our company? Because at present, what we give the service today, this service at present very few people are giving in India. So that's why it is we are telling to come with your problems, and we will give you the complete solutions. As our experts are there, those who are working with our company, they are from international experience background. So our team is more than 150 plus, and we have got proven technology to cater all your problems. And we have turnkey solutions. We take small project, like up to like suppose if you have a 300 kilo waste per day, to up to 10 to 15,000 kilo waste. We also take that kind of daily waste problem. This is only one part. And we have a bigger plant where we process up to 200 tons per day. That kind of waste also we can manage. So we have got, because to manage this kind of large quantity, you require technology. So we have that kind of technology to manage this kind of thing. As I told, we are taking complete, from the scratch onward, we will do complete designing, everything we'll take as a turnkey, installation, commissioning, training. These all things will be done by our team. This is our global presence. At present, we are not only catering our Indian consumers. Yeah, just not only we are catering Indian consumers, with that we are looking after Asia, Middle East, Africa. These are some of the customers, and we have trusted by leading consumer like Alana, Fair Pharma. Fair Pharma is one of the Lulu group, these people. And these are some of the big names, as you can see. So, and as I told you, we have advanced automation and AI in rendering technology to cater large quantity of waste. So that also at present, it's not about future, it is already we are doing this kind of technology with our projects.
So we have two types of cooker. One is small, which can cater 300 kg to 10 ton, and we have large large cookers, which is continuous rendering kind of thing. So these two thing we are making, and this is our process. So our motto is simple: your waste, we will transform it into wealth. Okay, thank you very much to giving us this opportunity. So if you have any problems, you can visit our stall, our table. Thank you very much. Next presentation we have Ashwamedha. They are into ozone purifying system. They have many plants installed in South India, and Mr. Rajin Prakash is my good friend and accepted to come to this event. Welcome, sir. Please give a presentation. அனைவருக்கும் வணக்கம். அதாவது நிறைய பேர் எனக்கு முன்னாடி பேசணும், நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்கிறாங்க. நான் பேசிக்கான விஷயங்கள் மட்டும்தான் பேச போகிறேன். ஒன்லி த வாட்டர் குவாலிட்டி. ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், வாட்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் இன் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங். சரிங்களா? ஸோ அதை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன். இதில் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது பேசிக்காக ஒரு ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. இப்போ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு கோயம்புத்தூர் பேஸ்டு கம்பெனி, மேனுஃபேக்சரிங் பேஸ்ட் ஆன் ஜெர்மன் டெக்னாலஜி அண்ட் இன்டகிரேஷன் சார். உங்களுக்கு இது நாங்கள் வந்து பேசிக்காக வந்து ஒரு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்து பேசிக் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட், ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்து எஸ்டிபி, இடிபி வரைக்கும் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏர் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஃப்ரம் கெஸ்ட் ரூம் ஸ்டெரிலைசேஷன் டு ஹாஸ்பிட்டல் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணி கொடுக்குறோம் நாங்கள். கம்மிங் பேக் டு த பாயிண்ட்டு, இப்போ நீங்கள் பவுல்ட்ரியில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜென்ரலாகவே வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் பண்ணித்தரோம். ஒன்று வந்து பேர்ட்ஸ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஒன்று பண்ணித்தரோம், ப்ளஸ் ஹேச்சிங் எக்ஸு ஏர் ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணித்தரோம் உங்களுக்கு. இப்போ இதில் வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அக்செப்டபிள் ஒரு பாயிண்ட்டு தான். வாட்டர் குவாலிட்டி வந்து பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங்கில் 35% இருக்கும். அதேமாரி ஃபீட் அண்ட் நியூட்ரிஷன்ஸ் 30%, என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸு 20%, ப்ளஸ் மெடிசின்ஸ் அண்ட் வேக்சின்ஸ் 15%. இதில் பார்த்தீங்கன்னா the major contribution goes to the water quality. சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த வாட்டர் குவாலிட்டியில் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு வாட் எவர் மே பி த டிடிஎஸ் அரௌண்டு எவ்வளோ இருந்தாலுமே சரி, அதை வந்து நாங்கள் ஒரு 300லேருந்து 360க்கு கம்மி பண்ணி தருவோம். இப்போ நார்மலாக சொல்லுவாங்க, இது வந்து எந்த பேசிஸில் பண்ணித்தரோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்ஓ பேசிஸ் தான் பண்ணித்தருவாங்க. இதில் ஏன் வந்து இந்த 300லேருந்து 350 அப்படிங்கும்போது, நார்மல் ஆர்ஓ எடுத்துட்டோம்னா இட் வில் பி அரௌண்ட் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் லெஸ் தென் 50 டிடிஎஸ். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கால்சியம் டிஃபிஷியன்சி வந்துடும் உங்களுக்கு. வேறஸ் வி ஆர் மெயின்டைனிங் அரௌண்ட் 300 to 360 அப்படின்னு பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக கோழிக்கு தேவையான கால்சியம் லெவல் கிடைக்கும். அண்ட் வி ஆர் கன்சர்ன்ட் அபவுட் த பிபிஎம் ஆஃப் 50 to 80 பிபிஎம் இந்த ட்ரிங்கிங் வாட்டரில் இருக்கிற மாதிரி அஷூரன்ஸ் பண்ணி தான் அந்த டிடிஎஸை வந்து நாங்கள் கரெக்ட் பண்ணி தருவோம். அடுத்து ரெண்டாவது வந்து கெமிக்கல் ஃப்ரீ ஸ்டெரிலைசேஷன். நாங்கள் இது வந்து ஓசோன் பேஸ்டாக பண்ணித்தரோம், ஓசோன் ப்ளஸ் ஏஓபி மூலிமா பண்ணித்தரோம். மூணாவது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பிஹெச் கரெக்ஷன்ஸ். சரிங்களா? இந்த சிஸ்டத்தை வந்து பொறுத்த வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் ஆஃப் டிடிஎஸ் வந்து ஆர்ஓ பேஸில் பண்ணுறோம். இதை வந்துட்டு எப்படி பண்ணுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, ப்ராடக்ட் வாட்டருக்கு பேஸ் பண்ணிட்டு அதாவது ரா வாட்டர் என்ன வாட்டர் இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட் வாட்டரை நாங்கள் ஃபைன் டியூன் பண்ணி கொடுப்போம். அதே மாதிரி இதில் வந்து ரிஜெக்ஷன்ஸ் அடுத்த கேள்வி வரும், எவ்வளோ வாட்டர் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு வரும். இடு ஆப்ஷன் 50% ரிஜெக்ஷன் இருக்குது, 70% ரெக்கவரி இருக்குது. உங்களுக்கு 50% ரெக்கவரி இருக்குது, 75% ரெக்கவரி இருக்குது. தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கஸ்டமர் நீடு. அவங்களுடைய வாட்டர் சோர்ஸ் அபண்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா தே கேன் கோ அட் ஃபார் 50% ரிஜெக்ஷன். வாட்டர் சோர்ஸஸே நான் வெளியிருந்தால் வாங்குறேன், எனக்கு வாட்டர் சோர்ஸஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா தே கேன் கோ ஃபார் 75% ரெக்கவரி. சரிங்களா? அடுத்து வந்து ஓசோன் பேஸ்டு ஏஓபி சிஸ்டம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு we are having a closed looped ORP monitoring. நம்ம ஓசோன் கொடுக்குறோம். நம்ம ஓசோன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், அது வருஷனா
நேச்சுரல் கேஸ் கன்வெர்டட் இன்டு நேச்சுரல் ஆக்சிஜனை வந்து ஓசோனை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் டூ த ஆல் த ஸ்டெரிலைசேஷன் ப்ராசஸ். சரிங்களா? இதை வந்து எவ்வளோ கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ணுறோம். அரௌண்ட் 650 to 715 ஓஆர்பி மெயின்டைன் பண்ணி தரோம். உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், அதாவது 650க்கு மேலே போயிடுச்சுனாலே வாட்டரில் ஒரு பாக்டீரியாவும் இருக்காது உங்களுக்கு. எல்லா பாக்டீரியாவும் உங்களுக்கு இல்லை. 650ல் 20 செகண்ட்ஸ் இருந்துட்டாலே போதுமான எந்த ஒரு பாக்டீரியாவும் இருக்காது உங்களுக்கு. இது போக வந்துட்டு இந்த ஓசோன் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியன்ட் ஆக்சிஜன் வந்து பண்ணும்பொழுது இட் வில் ஆல்வேஸ் இன்க்ரீஸ் த டிசால்வ்டு லெவல். ஸோ இந்த டிசால்வ் லெவல் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? அதே மாதிரி இந்த ஈகோலை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா 0% ஈகோலை இருக்கும் அந்த வாட்டர் ட்ரிங்கிங் வாட்டரில் இருக்கும். இதுக்கு அதே மாதிரி இதில் வந்து எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸுமே ரீஃபில்ஸுமே ரீஏஜென்ட்ஸுமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. 100% ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி. இதனால் மற்ற நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸோ மற்ற எதுவுமே உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் இது என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு. அடுத்து வந்துட்டு இப்போ இதில் வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ரேடிக்கல்ஸ், அதாவது ஆக்சிடேஷன் ரேடிக்கல்ஸ் சொல்லுவோம் நம்ம. அது எந்த அளவுக்கு வீரியத்தன்மையோட வந்து ஒரு கிருமியை கொள்ளுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராக்சல் ரேடிக்கல்ஸும் 2.8% இருக்குது. 2.8 மில்லி வோல்ட் இருக்குது உங்களுக்கு. வேற நார்மலாக நீங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணுற குளோரின் பேஸ்டோ வந்து 1.6 1.3 தான் இருக்குது. இது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ஈக்கோலை சால்மோனெல்லா எல்லா பாக்டீரியாவும் இது கில் பண்ணிடும் உங்களுக்கு. அடுத்து வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பிஹெச் கரெக்ஷன். இந்த ஆட்டோமேட்டிக் பிஹெச் கரெக்ஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஷெட்டுக்குமே இன்டெகிரேட். நாங்கள் ஓவர் ஹெட் டேங்க்ல ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம். ஒவ்வொரு ஷெட்டுக்குமே ஆட்டோமேட்டிக்காக பிஹெச்சை வந்து இது வந்து கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துரும். ஆஸ் பர் த செட் லெவல் 5.5 to 6.5 என்ன செட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை செட் பண்ணி கொடுத்துரும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி எந்த ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆசிட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதுக்காக நாங்கள் தனியாக வந்து எந்த ஒரு ஆசிடுமே நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது. நீங்கள் என்ன ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு 6.5 to 5.5 to 6.5 நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்றோம். சரிங்களா? அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 விஷயங்கள். ஒன்று டிடிஎஸை கம்மி பண்ணணும், அடுத்து வந்து கெமிக்கல் ஃப்ரீ ஸ்டெரிலைசேஷன் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல்டு பிஹெச். கோழி வளர்ப்பை பொறுத்த வரைக்குமே தண்ணீரில் இந்த 3 விஷயங்கள் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு. மற்றது எல்லாமே ஃபீடு அடிட்டிவ் மற்றது எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா. பட் இந்த பேசிக்கான விஷயங்களை வந்து நாங்கள் பண்ணுறோம். ரெண்டாவது எல்லாத்த விட என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லா பேராமீட்டர்ஸுமே நம்ம வந்து மானிட்டரபுள். இப்போ ரா வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரா வாட்டர் டிடிஎஸ் என்ன, ப்ராடக்ட் வாட்டர் டிடிஎஸ் என்ன, ஓஆர்பி எவ்வளோ இருக்குது, அதேமாரி பிஹெச் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு ஏதோ ப்ராசஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது எங்கே நமக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு பர்டிகுலர் டேல வந்து ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகுது உங்களுக்கு அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன் அந்த கண்டிஷன் நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா பேராமீட்டர்ஸுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்பில்டாக வந்துடும். சரி, நான் ஒரு சின்னதோ ஒரு கால்குலேஷன் இது எவ்வளவு அடுத்த கேள்வி வரும், எவ்வளோ ரேட்டு வரும் அப்படின்னு கேட்குறோம். ஸோ நார்மலாக ஒரு 1 lakh பேர்ட் கெப்பாசிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 80% ஹெண்ட் எடுத்துட்டோம்னா 80,000 முட்டை ஒரு நாளைக்கு. நாங்கள் 1000 டிடிஎஸ்லேருந்து 350 டிடிஎஸ் கொடுக்கும்போது மினிமலாகவே ஒரு 2% இம்ப்ரூவ் ஆகும் உங்களுக்கு. 2% இம்ப்ரூவ் போனால் 160 1600 முட்டை. ஒரு முட்டை 5 ரூபாய்க்கு வச்சிருந்தோம்னா 8000 ரூபா ஒரு நாளைக்கு. ஒரு 12 லட்ச ரூபா சிஸ்டம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 150 நாள் உங்களுக்கு பே பேக் வந்துடும் உங்களுக்கு. எகெயின் த லைஃப் ஆஃப் த சிஸ்டம் அரௌண்ட் மினிமம் 4 to 5 years டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் மெயின்டெனன்ஸ் உங்களுக்கு. இது போட்டுட்டோம்னா அடுத்து வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் இது வந்து எந்த ஒரு அடிஷ்னல் விஷயங்கள் எதுவுமே சேர்த்தாம நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சிக்ஸ் ஆட் பண்ணல, எக்ஸ்ட்ரா ஷெட் ஆட் பண்ணல, எந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேலே இருக்கிறதுல வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் அப்படிங்கிறது இதில் மிகப்பெரிய ஹைலைட்டு. அதே மாதிரி அடுத்த லெவலுக்கு நாங்கள் வி ஆர் ஆல்சோ டூயிங் நாட் எப்படி சொல்கிறது வி ஆர் நாட் செட்டில் டவுன். இன்னொரு விஷயம் எக்ஸ்டோரேஜெலாம் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் பேஸ்டு ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நாங்கள் வி ஆர் கான் ஃபார் என்ன சென்சார் பேஸ்டு. அடுத்தது இன்னொரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். என்னன்னா இந்த ஃபீடில் வந்துட்டு உங்கள் மைக்ரோ டாக்ஸின்ஸ் அதிகமாக வருது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ். அதுக்கு வந்து நாங்கள் ஸ்பெஷலாக வந்து ஒவ்வொரு ஃபார்ம் லெவலில் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுற மாதிரி வித்தவுட் எனி கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் லெவலில் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஏன்னா ரொம்ப அதிகமான ஆக்சிடேஷன் போனால் நியூட்ரிஷன்ஸ் வேல்யூ உங்களுக்கு குறைஞ்சிரும் உங்களுக்கு. ஸோ அதை வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். சூன் இந்த இதெல்லாம் அடுத்த நெக்ஸ்ட் இதில் கண்டிப்பாக அதை டிஸ்பிளே பண்ணுவோம். ஃபைனல் நோட் ஒன்றுமே இல்லை சார். Performance is directly proportional to the specifications. என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கோ அதான் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ choose the right specification, get it done peacefully. Thanks a lot, sir. Thank you.
afternoon to everyone, the honorable participants in the commercial hybrid seminar conducted by SS Agrotech. I very much pleasure to meet all over this occasion. I also very thanks to the coordinator, Mr. Rex sir and sons, to provide us a change to the participate and address some in your seminar. Our company introduced DK Organics from Theni. First introduced the Nagaraksha, natural organic product. Nagaraksha is a natural solution to the rebel snakes. Nagaraksha is made from natural herbal extract. It's a non-toxic, eco-friendly, and safe with the human and pets. It is suitable for use in the homes, home gardens, lands, cattle sheds, and areas where they are frequently sighted. How it works? The scent of the Nagaraksha is highly irritating to snakes, squirrels, and the rats, forcing them to leave the areas. Duration: one application prevents this pest from returning for 50 to 80 days. Note: effectiveness may vary during rainy and snowy seasons. Usage instructions: dilution: mixed 10 ml of Nagaraksha diluted in 1 liter of water. Application: use a hand spray and the agriculture spray to spray the solution around the perimeter to the house, in the garden, and the cattle cells. Contact information. Contact information in SS Agrotech, Mr. Rex sir. Product available, SS Agrotech, Mr. Rex sir. Next. Another product, G-Gin, a natural elixir, allium sodium stabilized extract. Applications: feed supplement, immune booster, antimicrobial agent, antioxidant, snake repellent. Application: disinfection in used to analyze the regular disinfection in 5 ml of liter per water. Dosage guidelines: young chicks 1 ml 10 liter of drinking water. Adult bats 5 ml of 10 liter drinking water. Infected bats 10 ml and 10 liter of drinking water. Feed supplement 2 liters of per 1 ton from the feed. Thank you, sir. Free samples 250 ml, 100 ml available for that. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Next we have a region who has got a special product for us to have a demo. Can we have region Biocop on this stage, please? The snake repellent is available at the stall. You can also, those who want can also purchase it. Good afternoon. I hope this time we have given how much time, just check. Okay, thank you so much. So this time we will talk about respiratory health and gut health together. We have 10 minutes. We will be trying to finishing this subject in time. So here we will talk about 3 products. One is Colikill R, second one is CRDX IR, and Gutsol. So this Colikill R, basically it controls the E. coli. So E. coli is such a deadly bacteria that because of that only in human so many resistances coming, we have withdrawn one of the best antibiotic which was lethal for the human, and it was not used till today, but recently withdrawn from poultry and now started using in human, even though it is not good for human cells, colistin sulfate. So after this antibiotic withdrawal, we have come up with this solution, Colikill R. So in Colikill R, we have designed through the herbs
which has antibacterial activity and anti-adhesion technology as well as anti-inflammatory actions. We have incorporated cinnamon, Oseam sanctum, berberis, and Trachyspira. So this is the detailed composition. We can have our product brochures available in our stall also. So if you want, you can have it. So this is multiple mechanism of action because no single herbs can work on this particular organism because of this gram-negative bacteria is also typically different from other bacteria which is having very thin layer of peptidoglycans. So we have selected herbs in such a way that it is working tremendously well, and we have both powder as well as liquid form. So this is in details of quorum sensing and how it is inhibiting the colonization formation also. This is some scientific trial we have done over a period of time at different places in broiler. So data is not visible from this place, I believe. So it is, but it is clearly evident that whenever we are using this product in prevention as well as treatment, it is giving fantastic result in the field level. So you use liquid 1 ml per 2 liter of water in prevention, and if it is any challenges there, 1 ml per liter of drinking water. There are powder also is there. We are using 150 gram to 250 gram per ton of feed depending on the situation available. So these are further body weight response and FCR response also on this trial data. So next product is so this next product is CRDX IR. Just like Hepadox CS in the morning we have spoken about, the CRDX IR also this is special product because CRD is a common disease in poultry birds, but this CRDX IR, it is typically helps in controlling the respiratory real challenge where multiple organisms are involved together. Single product can handle all the different causes. So respiratory problem could be because of virus, it could be because of fungus, it could be because of bacteria, and so many other things also. So this product is designed in such a way that it can work in most of the cases. So that is how we name this product CRDX IR, intensive respiratory problem is there when still it will be working very well. So bacterial diseases like E. coli, which we already discussed, as well as infectious coryza, other diseases, and viral diseases like IBD, IB, ILT, ND, and mycoplasma also. All the cases, this product will be, single product will be useful, and some cases if it is further required, that follicular will be coming together to help in these cases. Here also we have designed liquid as well as powder form. So liquid is, when there is challenges in broiler, you are ready to sell and you're not able to sell, we suggest for liquid. Otherwise, most of the cases, this feed product is doing fantastic job. So this product we have designed in such a way that it helps different way. This is also holistic way we have designed. Eupnea, that respiratory passage will be very clear, that respiratory system air passage will be normal. It will have expectorant action. If it is any blockage is there, that will be cleared. Any congestion will be cleared through decongestant system. Mucolytic action also is there in the herbs or oils we are putting in the product. It has got antimicrobial activity. Antimicrobials mean all the
different kinds of bacteria, virus or mycoplasma, all these actions also present in this particular product. It has got the efficacy to repair the cells which are being damaged through anti-inflammatory action as well as anesthetic action also. Though it is put local anesthetic, but it has both systemic action as well as local action also. It can control the damage too fast because the products we are using, the herbs we are using, it has got some immunomodulating effect also, apart from antioxidant activity. So these are the composition. Eucalyptus we are using menthol, we are using phenyl, we are using olive, we are using adha toda, we are using Oseum sanctum. So that is how we are getting a complete package for respiratory problem. And I hope that Namakkal will have the opportunity to utilize this product and get the benefit of this. So this unique system is very quick and local acting also. It is complementary and systemic action also. This is long acting, lasting effect is also there. So there are also field data which is available with us. It is clearly indicating that body weight, FCR and mortality, all the cases it is being improved with CRDX IR. And different doses we have tried. So depending on the dose, these activities goes different. So doctor, please speak about this Gatsol. We have. Okay, no. So this is the last product in our presentation. This is Gatsol. This is also a, if you look at the GARD, this is a complicated and complex subject. So single product handling is difficult, but this product is designed basically to control main problem of necrotic enteritis and coccidiosis together with this single product. So these products contain such ingredient which can control the pathogen which is there for coccidiosis and necrotic enteritis. So single product will be able to handle both the diseases. If you look at the composition, oregano is there, allium sativum is there, piper is there, and turmeric is there. So this will having carvacol, thymol, and some curcumin. So all this will have action on the gut and better digestion and proper action. So these are the details composition, how they are performing different action. This is the mode of action, how they are disrupting the cell microbial level. And this is the best benefit in broiler and layer. Ultimately, we will get better egg production because of the gut health issues only. Thank you so much. I think we will win. Namakkal will win. Thank you so much. Thank you, Doctor. Before we have our moderator, Dr. D. Chandrasekharan, compiled report, moderator report, we have Mr. Suman Methi from Calcutta, who had come all the way from Calcutta to attend this seminar, and he will have a few words. Suman Saab on the stage, please. Next we'll have Doctor's press report. So it's first of all, it's really honor always when I stand in front of Chandrasekharan sir, the most renowned India and worldwide personality. Thank you. And respected Rex sir, really your love, and whenever I see your Joes, the way you are coming up with innovative ideas, it's amazing. And I think India must also take this example.
there should be hybrid seminars India-wide, so that the message, the latest technology, and the latest science reaches deep interior. So it's a great platform. Although I do have some products which I will come up with the help of Rex sir. The product information and everything will reach you very soon. And once again, thank you very much for giving me an opportunity to come down here, meet with you, and mix with you. Thank you so much. Thank you, sir. And now is a climax of our event. Dr. D. Chandrasekharan, MSc PhD, renowned consultant and an icon of poultry industry and a pride of Namakkal, will be giving his compiled report of all the presentation that's being done. And I request a little bit of silence in this, because a lot of people from far had come to hear his words. It's a great respect that I expect from you all. Please do cooperate. Thank you, Rex. So again, you also can come forward also, please. Good evening to all. The session was today very interesting. In fact, they were very focused, need-based, and let me start with the thing. From Salem Microbes, Dr. Gauthaman presented his own work, and really, with the bacteriophage effect and as well as probiotics, it was able to control the salmonella effect. It was really great, because after the ban of furosolidone, we were left in the dark, trying different antibiotics, very high dose, different programs to a certain extent, till the antibiotic is there, it works. After that, again, relapse. So it was a thing, and what Gauthaman's presentation was very impressive. I think it has to be taken forward, and it will be a great help for us, naturally. And they were able to prove negative. That's wonderful, really. And I congratulate Salem Microbes for bringing out a very good product. Really, it's going to work and help the industry in Namakkal, definitely. Probiotic given a very wide range of probiotics, symbiotics, growth promoters, immunomodulators. A well-known company, I think a company, a group of vets. And they have given, it's a comprehensive product they have given for the immunomodulation effect and for the improving the performance of the poultry. And already they are into it with the unique products they have come. Now, a new range of products they have giving, really. Then we have the next is Super Enviro, regarding the fly problem larva, SBS. We have the BSF fly larva, black soldier fly larva. I've seen the effects in several farms where litter management was very poor. It was just running water like that. But with the BSF larva, they were able to control it. And no smell was there in the farms, especially breeder farms. With this, it is giving a very good solution. I think it has to be taken forward here also. In Namakkal, we don't have such a problem, because litter management is, to a certain extent, is good, and a dry climate. It is helping us. But still, I've seen some farms, watery litter. Definitely, this is going to help them very much. Then Dr. Thiruvenkadam gave a very wonderful lecture about the various aspects of antibiotic alternatives, a different thing, and it was really, I don't know how he was able to collect such a literature, and the slide presentation was so good. Really, I was fully engrossed in that, so totally.
I congratulate Dr. Sirvenkatam for the effort he has put in to bring out such a wonderful lecture. Then Ovigen from Adya Biologicals. Yes, they have to, they're given a promising report, but they could have shared some of the trial reports, it will be very good. Because a lot of products have come for improving the egg production. But when we actually go into the trials, we get variable results. Probably other factors are also there. It is not, I'm criticizing the products which have failed in some farms, worked in some farms. Probably other subclinical infection could be the reason. But anyhow, trial reports, if it is being given, it will be really wonderful. Sorry, they are regularly giving a wonderful talk on the shed, various aspects, and every time I'm seeing improvement in their ways. They are adding value to their work. It's really wonderful. I'm observing continuously. They are every seminar they are here, and really it's wonderful they are working. It is not that they simply give a product. Every time they show some improvement, and they give new ideas how to go. Then we have Region Biocorp, and they have a wide range. That results, I was really amazing results they have given. Really amazing results, and the evaluation they have done is wonderful. Thorough evaluation they have done, and different aspect evaluation they have done to confirm the effects. And I congratulate Region Biocorp group for bringing out a product which is going to help us a lot. Because earlier we were not much bothered about in Namakkal because outbreaks were very rare. But now this year it is not so. We have found very damaging reports about that. And in some farms, total 100% mortality has been reported, which is very discouraging. I think some Iman should play a major role. They have other hepatox, then wide range of things. And now with the equal kill and respiratory gut health aspect, they have done. And whatever they have, this is what we want. Evaluation reports. That is very important. That gives a confidence for us. I'm not saying that without evaluation report, whatever they presented is a thing. They could have, because 10 minutes, within 10 minutes, putting that in would be difficult. I agree. But anyhow, one or two slides giving data about the effect somewhere, like what Region Biocorp has done throughout all the products. They have given some data. That will be very convincing. Because when we talk to our clients, the farmers, we'll have some confidence in the thing. Otherwise, we'll say, you try this in one batch, then it will be there. That's what I'm saying. I'm not saying that whatever they are presenting without data is wrong. No, I'm not. So you don't mistake me. Sure, without trials, they wouldn't have come out. But for us, if data is given, it will be very convincing. And we'll have the confidence to talk to our clients. That is there. Really, the CRDX IR, I'm very confident it's going to help us a lot, because now mycoplasma problem is a major threat. That is there. Even earlier breeders we were safe. Even in breeders it is becoming a big problem. Commercial layer, yes, it is there. But this is going to help us a lot, definitely. And equally, yes, EcoKill and CRDX IR is going to play a major role here, definitely. I expect this. Narsipur, my favorite company, because I know when I started in the early stage itself, Narsipur was helping us a lot. And still, it's wonderful even after 3 or 4 decades, they're able to maintain the quality, improve it, and bring out solutions. And really, the lecture was giving us a lot of confidence, really, in that. And the young person was able to tell us a lot. Really, I congratulate Narsipur Chemicals for such
such a long innings and the quality maintained. Because I've used them, I've used and using them, and it is helping me a lot, really. But I appreciate them. I congratulate them for consistently improving, giving new products, giving new solutions, really. And RS Pharma, PVA panels, and I'm not much to comment on that. They've exhibited and thing, and they are doing work in Namakkal itself, naturally. Then quality systems. Really, see, a lot of people are going for other country to get in the TCHS. They have done a wonderful work. I don't know, but no way. First time I'm knowing about quality systems. I'm in the industry for the nearly 4 decades as a consultant, and different modular developments I've seen. But somehow, I don't know, that is problem with the Indian companies. It's a thing. Even the quality work, they are not able to exhibit it properly. I hope Namakkal will be able to use quality systems, because I was impressed about what they have shown. It is very impressive, and they are not lagging behind with any of the multinationals which are giving easy sheds, really. Then the waste management China group, they have said, but to a certain extent it was there. But waste management of this JD Techno was more impressive, what China has done. Luckily they have come and presented it here. I'm very happy. Both when compared with another China company and the Indian, our company, our work is far better. I'm very happy to note that. A company from UP coming with such a wonderful range. I'm very happy. I congratulate them. Then Asimeda, I know already they are in water quality. Definitely they present water quality is very important, and now they have come out. I'm very happy that they have come out with different concentration of TDS. So for example, if water availability is a thing, they can adjust and give us so that no wastage is reduced. That's wonderful, and they have now improved a lot. Some of the suggestions which I made, they also incorporated. I'm very happy that it's going to, because I'm very confident if you are able to concentrate on water, you can easily avoid outbreaks. I've seen, I've made my clients to work on water to make it free of coliforms and avoid vaccination for that AA. And still, some of my clients are not vaccinating for the AA because their water is always free from coliforms. If you are able to concentrate on that and make it nil count, you can forget about AA outbreak. Because one of my clients in Andhra, he was first afraid, then outbreak was there, hypathogenic. In his village itself, 5 farms, out of the 5 farms, 4 farms are affected, this farm was not affected. He was calling me, why can't you come and see that outbreak? Don't bother, you take care of your water. If water is nil count, don't bother. No outbreak was there. Adjacent farm, there was outbreak, heavy mortality. So what Asimeda has done is wonderful. They can help us a lot. Confidently, if they are able to make it nil count, coliforms, AA outbreak will not be there. In several cases I've seen. Then Deca-Organics, then they have given a thing. Nagaraksha, snake repellent, JCIN, definitely. How far it's going to be useful, I don't know, but snake repellent, in wherever snake is there, you can use it. So I'm very happy this time all original things have come. Salem microbes, Sprenva, and region bicarb, everything is natural. Really, I'm very happy with this. When I was able to moderate this, I'm seeing our people are doing excellent job, and I hope this pattern will continue next session also.
I expect this. I'm really happy because Provect is the company which earlier was only importing and giving us, but now they are into their own. And a group of vets are doing that. I congratulate them for that, the recent introduction. And compared to other things, this time I'm very happy. Now our Indian companies are doing very well. We are very confident to take the industry to next level. Thank you. Thank you, Doctor. Doctor, we'll have the stage only. Now we come to the memento session. I have to congratulate Rex also for doing a wonderful job. Thank you. On behalf of all the friends, farmers, and all the delegates and all the VIPs on TCHS name, we give a big hand of applause in honoring our champion in poultry, Dr. D. Chandrasekhar ji. So we'll be calling for the names, get your mementos and be here, and we will have a group photo with our icon of poultry industry. Prove it. Please come forward, collect your Mr. Jairaj. Yeah, biologicals. Madhya biological. Quality systems, Mr. Jairaj. Mr. Jairaj, AD Techno Fab, Ghaziabad, UP. Chemtrust, Mr. Suman Methi, we are honored by your presence, sir. Aras Pharma, the people who have collected the mementos, can you please the stage? Sir, please stay in the line. We'll have a group photo of all the participants. Chemtrust, Mr. Suman Methi. You're honored, sir, for your presence. Please stay in the stage, please. On the stage only, please, sir, please come up. People who are receiving the memento, please come up to the stage. Aras Pharma, Ashwamedha Creative and Automation. Sir, please. Supervendor Goldies from Hyderabad, an innovative doctor, also appreciated their work. Support chemicals, Retro, please. CPBM Hosur, doctor. That's for a keynote, doctor. Please.
for the institution. We sincerely thank you for bringing out all the students. Salem Microbes, please rush down, please. Collect your memento and be on the stage for a group photo. Ashwamedha, Rajni Saab. Srinivasa Farms, Doctor. Wet Probe. Anybody from Wet Probe, please? Kavita College of Arts and Science. Thank you for your continued support on front office. Kavita College. Hospitality by D Front Golden Palace. Hospitality by D Front Golden Palace. Anybody from Golden Palace? Powai Arts and Science College for Women. Is there anybody from Kavita College? Observing our seminar and appreciating our seminar, we are grateful. For the first time we have received a platinum sponsor for this seminar, and we are grateful to Region Bayakap. May I invite the Vice President to come forward. The whole team had come from Gujarat especially to support us. May we have a big hand of applause, please. Mix is mix is the man on. It's the time that we have a grand selfie with our icon of poultry industry, Dr. Chandrasekhar. It's the pride and it's being a custom that we all have a grand selfie of our team. And thank you, supporters, and we are honored by your great support. Looking forward to your support in the next edition. Mix is the man on.
Thank you participants for your valuable support. We assure you a great good business. Doctor. Ashwamedha. Sir, Wang. Ashwamedha. Inga vandare. Sir. Ashwamedha, please come to the stage. Others, just wait. We will end the session with an anthem again. Then we'll have a group photo. Anthem again, please. Keep ready. Thank you, Doctor. So, as a respect of this TCHS, let us all stand up, give for the final anthem of the Techno Commercial Hybrid Seminar, Edition 5. For more than 30 years, JD Technofab Private Limited has been transforming. We marvel at the beauty of nature. We journey with hope to the future. We humbly thank the God of creation. We march ahead, building our nation. We marvel at the beauty of nature. We journey with hope to the future. We humbly thank the God of creation. We march ahead, building a nation. Poultry farming now is a mission. People's health and wellness is our vision. One in mind and heart we work together. Happiness we share with each other. Poultry farming now is a mission. People's health and wellness is a vision. One in mind and heart we work together. Happiness we share with each other. We marvel at the beauty of nature. We journey with hope to the future. We humbly thank the God of creation. We march ahead, building a nation. Poultry farming now is a mission. People's health and wellness is our vision. One in mind and heart we work together. Happiness we share with each other.
Thank you. See you all. Techno Commercial Hybrid Seminar Edition 6 announced soon. Thank you. Group photos may come forward. Take your photos. Came in with the pressure on. Too much weight, still I move on. White cat on the dashboard, blow. My face cold. You thought big bitch ball black. Don't think I should run that. Oh, boom, shit when I step through. Heavy a lot when I go through. You thought big bitch ball black. Don't think I should run that. Oh, boom, shit when I step through. Heavy a lot when I go through.
Peace.